So good morning all. We are really sorry about the network issues that we faced today morning, and thank you so much for trusting us and being online so long. And this time, this time and last time, we had faced so much of issues idanaala. And I'm really sorry about the network issues that you face. And coming to the session, startup culture is actually an initiative to help the aspiring entrepreneurs. எதுக்காகன்னா உங்களுக்குள்ளார ஒரு ஐடியா இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் அப் என்னெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க பாத்தீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை வந்துட்டு எப்படி, அதாவது ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, ஸோ எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி வந்துட்டு அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஆரம்பிக்கப்பட்ட சேனல். இதை பண்ணா நல்லது, இதை பண்ணா இன்னும் நல்லா growth வரும், ஸோ இது பண்ணாம இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ன்ற ஒரு ஐடியா வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி கூட்டிட்டு போறதுன்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம்ல. ஸோ அந்த ஐடியாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அதோட ப்ராசஸை பத்தி நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இது. தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஃபேம் டெக்னாலஜிஸ் ஹூ strategically supported us. And உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது ஐடியா இருந்ததுனாலும் you can definitely come to us, and we are also providing the training session which is also for free, which is being provided by Sociopotence. And அத வந்து funding க்கு கூட்டிட்டு போற ஐடியால இருக்கும், which is a program called 100 Days 100 Startup. Thank you so much for joining us today and trusting us on doing this event and everything. Now I'd like to welcome Balasandal Kumaran sir. And before that, I'll also love to share a video about him to know more about him. Yeah. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with a new set of brilliant minds. We are happy to welcome our speaker, Balasandal Kumar. He is the founder and MD of Z-Bank Cairo IAS Study Circle. He'll be joining us to throw light on the magic of thinking big. Besides mentoring students in technical aptitude and analytical skills, he also provides entrepreneurship development program. Catch him live to get some amazing insights from such diverse fields. Once again, we welcome you. Thank you so much for joining us, sir. So you can take over the stage. Yeah. So thank you. Yeah. Thank you for the warm welcome and the opportunity. And I thank Startup Culture for giving me this wonderful opportunity to present my experiences and also for the awareness which I could share with the people over here. And so என்னை பற்றி இன்ட்ரோ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ myself Balasandal Kumar, founder and managing director of Z-Bank Cairo IAS Study Circle Coimbatore. ஸோ இங்கே இன்னைக்கு நான் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் கொடுப்போம், ஒரு சப்போர்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி பேசுறது தான் இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன். ஸோ டாபிக்கே பார்த்தீங்கன்னா த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக். ஸோ வாட் இஸ் த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதான் தான் நம்ம ஆவோம் அப்படிங்கிறத ஒரு கோட் இருக்கு, ஓகேங்களா? நம்ம சுவாமி விவேகானந்தரும் அதை சொல்லியிருப்பார், நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் நம்ம மாறுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்களை பத்தி நீங்க என்னைக்குமே பெருசா நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து உங்களையே டிரைவ் பண்ணும். ஆனா பட் நீங்க உங்களை பத்தி பெருசா நினைக்கிறீங்கன்னா முதல்ல அதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 1 கோடி ரூபாய் நான் வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்படுறேன், அது என்னோட ட்ரீம். அவ்வளோ சும்மா அது மட்டும் ட்ரீமா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே கனவா போயிடும். அதுக்கு நான் ஒரு பிளான் வச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பா அதை நான் அச்சீவ் பண்ணி காமிப்பேன். ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா இனிஷியலா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா கோல் செட்டிங், ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண போறேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் எப்படி ஒரு ஆண்டர்பிரனரா சேஞ்ச் ஆனேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நான் சொல்றேன். பிகாஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ங்கிறது என்னோட லைஃப்ல அது ஒரு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ், ஓகேங்களா? ஸோ நான் எய்ம் பண்ணது வேற, பட் வந்து கடவுள் வந்து உனக்கு இதுக்கு சூட் ஆகாது, உனக்குன்னு நான் வேற பிளான் வச்சிருக்கேன், நீ அங்க வா அப்படின்னு சொல்லி என்னைய புஷ் பண்ணிட்டார். ஸோ அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறேன். அண்ட் என்னை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ நான் சொல்லிக்கிறேன். நானும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருப்பீங்க, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஸோ நானும் ஒரு காலத்தில் ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு கனவுகளோட வெளியே வந்தவன் தான். பட் வந்து நான் நினைச்சது கிடைக்காம மறுபடியும் எம்பிஏ படிச்சு எம்பிஏல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் லேர்ன் பண்ணேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மறுபடியும் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு ஆஸ்பிரண்டா வெளியே வரப்போ அதுல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கை கொடுத்துச்சு. ஸோ எங்க இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து எனக்கு
பிடிச்சதுங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக். ஸோ ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு. ஸோ நான் யாரு, என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன, ஸோ இது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும், யார் இவர், எதுக்கு இங்க வந்து பேசிட்டு இருக்காரு, ஸோ இவர் என்ன அச்சீவ் பண்ணாரு, இவர்கிட்ட நம்ம என்ன கெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் போடுறேன். மேம் ஷேர் ஸ்க்ரீன் கொடுக்க முடியுங்களா, பெர்மிஷன்? You can now share the screen, sir. Yeah. Yes, ma'am. Thank you. Yes. So, our screen visible இருக்காங்க மேம்? Yes, the screen is visible and you're pretty clear. Super duper, sir. Yeah. Thank you. So, the magic of thinking big. First of all, one second. Yes. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் பிக் ஓட சேர்த்து மேம் என்னோட ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. Sir, you can share the screen, sir. Like, I think you can try right now. If that is not applicable, then you can share the document to us. Maybe we can share the screen. That's possible, sir. Yes, ma'am, sure. We'll try Let me once. try again one thing. Yeah, we'll try it again. லைக் நம்ம வெபினார் கண்டக்ட் பண்றப்பெல்லாம் ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா இதுங்களும் சதி பண்ணுதே அப்படிங்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் நமக்கு. Yes, sir. It happens. Even in the first session, we had this problem. Like, அவங்களுக்கும் network issues இருந்தது, நமக்கும் network issues இருந்தது. Between AdMeet was like not that good as well. Sorry to be like sorry for the open statement for a brand, but still unfortunately. ஐயோ அப்பெல்லாம் இல்ல. ஆக்சுவலி பிராண்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, பேண்ட் வித்ல தான் பிரச்சனையே. இல்ல சார், AdMeetலயுமே அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது. அன்பார்ச்சுனேட்லா நிறைய technical issues were happening. Unfortunately, we are really sorry for all the audience who are watching this. Like, we are literally telling you to come here, come go there and everything. I'm really sorry about what you're undergoing right now. And yeah, sir, what can I do right now, sir? Like, is there any possibility that you can share the screen, or can I share your PPT, sir? It's ready. Yeah, great, sir. I think your screen is going to be visible. Yeah, it's visible. Super great, sir. Yeah, we can go. The slideshow போட்டா டென்ஷன் ஆயிருது. நான் இப்படியே காமிச்சறேன். Sure, sir. I think it's again went off. Illa, sir, it's there. We are able to see that. We are able to see your screen right now. Yeah, yes, sir. Yes, that's good. So, start பண்ணலாம். The magic of thinking big. So இது வந்து எனக்கு ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சரில் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் அவர் கேட்டார், மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக்னா என்ன சார்னு கேட்டார். இது என்னோட ஃபேவரட் புக். ஓகேங்களா, மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த புக்கோட டைட்டில் தான். ஸோ என்னைய வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்ஸ்பயர் பண்ண புக்கும் அதுதான். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் படிக்க ஆரம்பிச்ச புக்கும் அதுதான். ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, யூ கேன் கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ கேன் ஏர்ன் மணி, யூ கேன் இன்வெஸ்ட் மணி, வாட் எவர் யூ கேன் டூ, பட் த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி இஸ் ஸ்டடி புக்ஸ். ஏன்னா நீங்க எந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணாலும் அதுல நீங்க சக்சஸ் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா புக்ஸை படிச்சா மட்டும்தான் அதுல பல விஷயங்கள் கிடைக்கும். ஏன்னா என்னை தலை குனிந்து பார், உன்னை தலை நிமிர்ந்து நிக்க வைப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த புக்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்டே. ஸோ ஒவ்வொரு புக்லயும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கும். நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆனேன்னா த மெயின் ரீசன் ஒன்னு நான் பண்ண ஒர்க், இன்னொன்னு நான் படிச்ச புக்ஸ். இந்த ரெண்டும் தான் என்னை மோல்டு பண்ணி அந்த ட்ராக்ல கொண்டு வந்துச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பத்தின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கிறேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஏர்லியராக நான் சொன்ன மாதிரி யூஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 இன்டர்வியூ போய் எந்த ஜாபுமே கிடைக்காம, கிடைச்ச ஜாப்ல வேலை செஞ்சுட்டு அது பிடிக்காம மறுபடியும் எம்பிஏ படிச்சு, எம்பிஏல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல என்னை நானே ஈடுபடுத்தி அதில் நிறைய விஷயங்கள் கெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான்
ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அந்த MBAல தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஏன்னா அதுல ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சேன். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்னா என்னென்னலாம் இப்போ ஐடியா கிடையாது. பட் அதுல கிடைச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, லைக் நம்ம வந்து 4 பேர்த்துக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க முடியும். அதுதான் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிராப் பண்ணும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்து 40 பேர்த்துக்கு 400 பேர்த்துக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது தான் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணுங்கிறது அந்த MBAல கத்துக்கிட்டேன். பட் நான் படிச்சதுக்கும் நான் வேலை செஞ்சதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு கட்டத்துல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கேட்கலாம், ஸோ எப்படி நீங்க வந்து இந்த பிசினஸை சூஸ் பண்ணீங்க, இந்த ஃபீல்டு எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். 2015ல பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் அ 2 சாய்ஸ். அதாவது லைக் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். ஓகேங்களா? லைக் UPSC எக்ஸாம்ஸ், பேங்க் எக்ஸாம்ஸ், இதுக்கெல்லாம் 2015-16ல நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 14ல இருந்து 16 வரைக்கும். அட் த மீன் டைம் அதே 2014 to 16 ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ ஃப்ரீலான்சர். நிறைய சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் போய் வாலண்டியரா ஆப்டிடியூட், ரீசனிங் கிளாஸஸ்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தேன். சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீல்டில் ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணிக்கிட்டே இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ எனக்கு ஒரு சாய்ஸ் வந்துச்சு. இப்படி ஃப்ரீலான்சராகவே நம்ம லைஃபை கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்லை நமக்குன்னு ஓனா ஏதாவது ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணலாமா? ஸோ அங்கே தான் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போட ஸ்பார்க் வந்துச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல நான் என்ன திங்க் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னா 2 டைப். ஒன்று சர்வீஸ் பேஸ்ட் பிஸ்னஸை சூஸ் பண்ணணும், இல்லை ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸை சூஸ் பண்ணணும். ஸோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும், ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கணும், கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் பெருசாக இருக்கணும், நீங்க நிறைய லேபர்ஸ் வச்சிருக்கணும், இல்ல நீங்க தனியா டெவலப் ஆகணும்னா அது ரொம்ப நாள் எடுக்கும். ஓகேங்களா? இது சூரியவம்சம் படம் கிடையாது, ஒரே பாட்டுல பஸ் ஓனர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிசினஸ்னா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய இருக்கணும். சர்வீஸ் பேஸ்ட் பிஸ்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நாலேஜை மட்டும் போட்டா போதும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட நாலேஜ் அதிகமா போட்டா போதும். அந்த விஷயத்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ வாட் ஐ சோஸ் இஸ் சர்வீஸ் செக்டார். ஸோ சர்வீஸ் செக்டார்ல சூஸ் பண்ணி அதுல நம்ம ஏதாவது ஷைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இந்த பிசினஸ்க்குள்ள நான் வந்தேன். ஓகே, ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015-16ல பார்த்தீங்கன்னா ஐ கிளியர் மை பேங்க் எக்ஸாம். ஸோ இதுதான் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட். 2015ல பார்த்தீங்கன்னா IBBS ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணேன். அட் த சேம் இயர் IBBS RRB ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ல ஒரு எக்ஸாம் ஸ்கேல் 1 ஆஃபீஸர் கிளியர் பண்ணேன். அதே வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா PSG காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெஸ்ட் பேங்க் எக்ஸாம் அச்சீவர் அவார்டும் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதே இயர்ல 2 பேங்க் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணேன். அதோட ஸ்டாப் ஆகல. 2016 ஜனவரியில பாத்தீங்கன்னா SBI ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணேன். அதே வருஷத்துல நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட நான் 2 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்சிங் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இத்தனை எக்ஸாம் எனக்கு கிளியர் ஆச்சு. எல்லாரும் கேட்ட கேள்வி, இதுல நீ எந்த வேலையை சூஸ் பண்ண போற? ஆனா என் மைண்ட்ல இருந்த என்டர்பிரினர்ஷிப். அவங்க கேட்ட கேள்வி, சொசைட்டி கேட்ட கேள்வி, இதுல எந்த ஜாப் சூஸ் பண்ண போற? ஸோ ஜாபா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பா? ரெண்டுமே எனக்கு பேலன்ஸ்டா நின்று இருந்துச்சு மைண்ட்ல. ஸோ நான் என்ன சூஸ் பண்ணேன்னா SBI ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர். ஸோ 2016ல ஐ ஜாயின்ட் அஸ் அ ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர். ஸோ ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பெங்களூர்ல. அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மைண்ட்ல மறுபடியும் ஒரு கன்ஃபியூஷன், ஒரு ஸ்பார்க், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்துச்சு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி சார் நீங்க பேங்க் ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, நிறைய கிளாஸஸ் எங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருந்தீங்க, இனிமே எங்களுக்குலாம் வந்து கிளாஸ் எடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு அவங்க கேட்டப்போ எனக்கு அப்படியே மைண்ட்ல ஒரு ஆசோலேஷன் ஆச்சு. என்னடா நம்ம ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம், இப்போ ஒரு பேங்க் ஜாப்ல இருக்கோம், நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணம் ஆயிட்டு இருக்குது, இதெல்லாம் என் மைண்டுக்குள்ள கேள்வி. அப்பதான் நான் யோசிச்சேன், சரி யாருக்குமே இல்லாத கட்ஸ் ஆண்டர்பிரினருக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா? அது ஒவ்வொரு ஆண்டர்பிரினர்ஸும் ஃபீல் பண்ணுது. ஏன்னா எல்லாரும் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறப்போ அந்த ரிஸ்கை நான் எடுத்து அதுல எனக்கு என்ன கிடைக்குது, என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வைக்க போறேன், அதுதான் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மைண்ட் செட். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐ கேவ் அப் மை SBI ஜாப் இன் 2016. கிட்டத்தட்ட நீங்க எந்த ஆண்டர்பிரினரை வேணாலும் கேட்டு பாருங்க, அவங்க லைஃப்ல கண்டிப்பா ஒரு அன்டோல்டு ஸ்டோரி இருக்கும். ஒரு கிரிட்டிசிசம் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பயங்கரமா வார்த்தைகளை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஹடில்ஸ் இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல எங்க அம்மாவை தவிர எல்லாருமே, இன்க்ளூடிங் எங்க அப்பா, எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா என்னை திட்டுனாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் ஜாப் நீ விட்டுட்டு வந்ததுக்கு. ஓகேங்களா? ஒரு கட்டத்துல எங்க வீட்டுல யாருமே என்கிட்ட பேசல, அந்த மாதிரி இருந்த சிச்சுவேஷன். பட் ஸ்டில் மை மைண்ட் வாஸ் சேயிங், மை ஹார்ட் வாஸ் சேயிங், கோ வாட் யூ லவ், கோ வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுச்சு. தென் 2016 முழுக்க மறுபடியும் நான் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணப்போ எங்க அம்மா எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ இப்படியே ஓடிட்டு இருக்க நேரம் உனக்குன்னு ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணு, நீ இருந்த இடத்துல இருந்து மற்றவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் மேட் மீ டு ஸ்டார்ட் மை ஓன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் 2017. ஸோ 2017ல ஜி பேங்க் ஆரோ அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணேன்.
ஸோ நான் அப்படியே நான் சொன்னதுதான், ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னா ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டாதான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இல்ல, நாலேஜையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த நாலேஜையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் கெயின் பண்ணுங்க. அதுல உங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க. ஓகேங்களா, ஹார்ட் ஒர்க் அது தன்னால வரும், பட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் வந்து கரெக்டான இடத்துல நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் கால்ட் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னு பாத்தீங்கன்னா 2017 ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ரெடி பண்ணிட்டேன். ஆனா பேங்க் லோனுக்கு போகக்கூடாது, ஏன்னா பேங்க் லோனுக்கு போனா நான் நிறைய லோன் வாங்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சம்பாதிச்சு அதை கட்டணும். வேற என்ன பண்ணலாம், கையில இந்த காசை போடலாமானா கையில எனக்கு இத்தினூண்டு காசு தான் இருக்கு, அதை வச்சு என்ன பண்ணலாங்கிறப்போ ஒரு சின்ன ரூம்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஜி பேங்க். 2017 ஒரு சின்ன ரூம், ஒரு 5ல இருந்து 10 பேர் அகாமடேட் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு சின்ன ரூம்ல தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த டைம்ல மறுபடியும் கிண்டல் அடிக்கிறதுனே ஒரு குரூப் வந்துச்சு, வந்து கேட்டாங்க, என்னமோ பெருசா எஸ்பிஐ ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தேன், இப்ப என்ன இத்தினூண்டு ரூம்குள்ள ஒரு டியூஷன் சென்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு தான் கிண்டல் அடிச்சுட்டு போனாங்க. ஸோ தேர் வில் பி பீப்புள் will shake you, will make you to rate, and also will point you. But the only thing is you have to stand strong. ஓகேங்களா, நான் சூஸ் பண்ண டெசிஷன் கரெக்ட் தான், இதுல நான் சாதிச்சு காமிப்பேன் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா நீ நிக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ தட்ஸ் வாட் மேட் மீ. இந்த 2017 மறுபடியும் நான் சொன்னேன், ஒரு காலத்துல இப்போ விதை இத்தினூண்டு தான், அதுல இருந்து வர ஆலமரம் பெருசா இருக்கும். ஸோ நான் இத்தினூண்டு ரூம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு கட்டத்துல ஜி பேங்கர் பெருசாகும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட I approached myself. So 2017-18 பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நஞ்ச ஃபெயிலியர்ஸ்ல ஏகப்பட்ட ஃபெயிலியர்ஸ். ஓகேங்களா, அதாவது ப்ராப்பர் அட்மிஷன் வந்திருக்காது, ப்ராப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்ன வரைக்கும் பண்ணதே கிடையாது என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு, நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பேப்பர் ஆட். பட் வாட் வி ஹேவ் கிரியேட்டட் ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ பாத்தீங்கன்னா லைக் நான் எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் பண்ணது கிடையாது. பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி க்ரோ பண்றதுன்ட்டு அந்த டைம்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஒரு 1 year 1.5 year பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் ஜி பேங்கர் கிடைச்சிச்சு. பட் ஸ்டில் 2018 நாங்க காலேஜஸ்க்குலாம் அப்ரோச் பண்ண போனோம். அப்போ காலேஜஸ் அப்ரோச் பண்ணப்போ அவங்க எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்க பிராண்ட் வந்து உங்க நேம், அதாவது ஜி பேங்கரோ இஸ் நாட் அ பிராண்ட், இஸ் நாட் அ ரெகக்னைஸ்ட் பிராண்ட், இதை விட பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ காலேஜஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, வி வில் அப்ரோச் தெம், எங்களுக்கு அவங்க போதும், நீங்களா பிராண்டே இல்லை, நீங்களே அதுக்கு எங்க காலேஜ்க்கு வரீங்க, வெளியே போங்க அப்படின்ட்டாங்க. நான் ஏன் காலேஜ் போனேன்னா அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லி கொடுக்கலாம், கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் போனேன். பட் தே ரிஜெக்டட் மீ. சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்கலான்னு போனேன், தே ரிஜெக்டட் மீ. ஒரு காலேஜ்ல சொன்னாங்க, ஒன் ஆஃப் த லீடிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூர்ல, ஓகேங்களா, விமென்ஸ் காலேஜ். அந்த காலேஜ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, லைக் அதுல ஒரு டீன் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நீலாம் பிராண்டே கிடையாது, நீலாம் இந்த மாதிரி ஃபீல்டுலயே இருந்துடக்கூடாது, போ எங்காவது வெளியே போ அப்படின்னாங்க. அப்படியே மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி சொன்னாங்க. என் இடத்துல வேற யாரும் இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியாது. பட் நான் சொன்னேன், இதே காலேஜுக்கு அடுத்த வருஷம் திரும்ப நான் வருவேன், வரப்போ எங்க பிராண்ட் நேஷனல் பிராண்டா வரும்னு நான் சொல்லிட்டு போனேன். ஸோ லைக் அப்படியே அண்ணாமலை படத்துல வர மாதிரி பேக்ரவுண்ட் சாங் எல்லாம் மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வந்து யோசிச்சேன் என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட். ஸோ ஐ வாஸ் இந்த 2018 டிசம்பர்ல திங்க் பண்றேன், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ஜி பேங்கர் எப்படி நேஷனல் லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைச்சப்பதான் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் த ரிசல்ட்ஸ். ஸோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ பேங்க் எக்ஸாம்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ண வச்சேன். என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்ன கேதர் பண்ணணும் அதை அவங்களுக்கு கொடுத்து. ஸோ வாட் ஹேப்பன் இன் 2019 பாத்தீங்கன்னா 2019 to 2021 ஜனவரி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜி பேங்கர் ஹேஸ் ஒன் 5 நேஷனல் லெவல் ரெகக்னிஷன். ஓகேங்களா, ஸோ நாங்க ஒரு நேஷனல் லெவல் பிராண்டுங்கிறது 2019 காமிக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ திஸ் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் லெவல் அவார்ட். ஓகேங்களா, எஜுகேஷன் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் மும்பைல பாத்தீங்கன்னா நடந்துச்சு. ஸோ சவுத் இந்தியாலே பாத்தீங்கன்னா ஜி பேங்கர் was the only UPSC coaching institute to won this award 2019. ஸோ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டர் பிராட் ஹாகும் மராத்தி ஆக்ட்ரஸ் முக்தா கோட்சேவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அவார்டு எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. தென் அதே வருஷம் ஆகஸ்ட் 2018 பாத்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில குளோபல் சாய்ஸ் அவார்ட்ஸ்ல நாங்க நாமினேட் ஆனோம். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியாலே ஜி பேங்கர் மட்டும்தான் இந்த அவார்டை வின் பண்ணோம். ஸோ ஜாக்கி ஷெராஃப் அவர் தான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அவார்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணாரு. இந்த அவார்ட் ப்ரெசென்ட் பண்றப்ப எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, லைக் உன்னோட ஏஜ்ல நான் வந்து ஒரு ஹீரோ சான்ஸ்க்காக நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் நீ இந்த இடத்துல வந்து அவார்டு வாங்குற, திஸ் ஷோஸ் யுவர் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னாரு. ஸோ அது ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்டா இருந்துச்சு, இவ்வளவு பெரிய ஆள் ஒருத்தர் நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்றாருன்ட்டு. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா அதே வருஷம் டிசம்பர்ல சேம் நியூ டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் எக்ஸலன்ஸ், அதாவது கிட்டத்தட்ட சவுத் ஏஷியால இருந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 5 to 7 கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து பீப்புள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்தியால இருந்து மொத்தம் 12 பேருக்கு தான் இந்த இன்விடேஷன் வந்துச்சு. ஸோ அகெயின்
சவுத் இந்தியாலே பார்த்தீங்கன்னா I was the only one South Indian to win this award. ஸோ இத்தனை அவார்ட் வாங்கிட்டு ஒரு சிங்கிள் பேப்பர் ஆடும் கூட கொடுக்காத ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஆண்டர்பிரனர் எதுலையாவது ஒரு இனோவேஷன் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். வெறும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட்டை ப்ரமோட் பண்றது மட்டும் விஷயம் கிடையாது. சம்திங் யூ ஹேவ் டு ஷோ த இனோவேஷன். ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவையில்லை. ஸோ திஸ் வாஸ் மை மோட்டிவ். ஸோ இன்னை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் ஆட், பிகாஸ் வி நோ தட் வி ஆர் கிவிங் த குவாலிட்டி. ஸோ அந்த குவாலிட்டி தான் இப்போ வரைக்கும் ஜி பேங்கரோவை சக்ஸஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஒரே வருஷத்துல 3 ஹேட்ரிக் அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, அண்ட் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு தமிழனா மும்பைலையும் நியூ டெல்லியிலையும் போய் தமிழ்நாட்டையும் கோயம்புத்தூரையும் ஜி பேங்கரையும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒருத்தன் அவார்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கான், கண்டிப்பா இவன் இன்னும் பெருசா சாதிச்சு காமிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு அந்த டைம்ல என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஸோ யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட், டிசம்பர் 2018ல ஐ வாஸ் அன் எம்டி ஹேண்டட். அந்த காலேஜ்ல இருந்து ரிஜெக்ட் பண்ணி வெளியே வரப்போ ஐ வாஸ் அன் எம்டி ஹேண்டட். டிசம்பர் 2019 ஐ ஹேவ் 3 நேஷனல் லெவல் ரெகக்னேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கால் த டிசையர். ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போட நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்னன்னா டிசையர். ஸோ யூ ஹாவ் டு டிசையர் டு வின். ஜெயிக்கணுங்கிற அந்த வெறி இருந்தா நீ எங்க இருந்தாலும் ஜெயிப்ப. அந்த விஷயத்த மறந்துடாதீங்க. ஸோ இதோட நாங்க ஸ்டாப் பண்ணல. 2020 வந்தப்போ என்னாச்சுன்னா, உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும், மார்ச் 2020க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தேர் வாஸ் அ லாக்டவுன், பேண்டமிக், குவாரண்டைன் டேஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் கொரோனானால. ஸோ நிறைய ஃபீல்டு, இந்த ஃபீல்டு இருந்த பாதி பேர் பாத்தீங்கன்னா காணாம போயிட்டாங்க. ஸோ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாம நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க, அட்மிஷன்ஸ் வராம என்னென்னமோ. லைக் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க ஏரியாலேயே பாத்தீங்கன்னா 3-4 இன்ஸ்டிடியூஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டாங்க. ஸோ டைம்ல எனக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு. மறுபடியும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, அகெயின் I have to bring Z Bankero to the top. ஸோ அந்த ஒரு 2 மாசம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஆண்டர்பிரினர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever he faces a challenge, whenever he got the hurdles, he will find the opportunity in every challenge. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஒவ்வொரு சேலஞ்சிலையும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், அதை தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு வந்த சேலஞ்ச், அந்த பேண்டமிக் டேஸ்ல வந்த சேலஞ்ச் என்ன தெரியுமா? ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி உருவாக்க போறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு 1 month ஸ்டடி பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கணும். ஸோ இப்போ ஜி பேங்கரோல பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ், ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ன்ட்டு 2 விதமா கொண்டு போனோம் ட்ராக்கை. ஸோ ஜி பேங்கரோ 2.0 அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் அந்த பேண்டமிக் அப்புறம் ரீபார்ன் அப்படின்னு தான் வந்துச்சு, என்னோட கம்பெனி ரீபார்ன் ஆகி வந்துச்சு. அகெயின் அந்த ஈவன் அந்த லாக்டவுன்லயும் பாத்தீங்கன்னா வி ஹேவ் கிவன் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்லயே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சு தே கேவ் த ரிசல்ட். ஸோ வாட் ஹேப்பன் இன் 2020 செப்டம்பர், மேக் இன் இந்தியா கேம்பெயின்ல பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜிங் லீடர் 2020 அப்படிங்கிற அவார்டு நியூ டெல்லியில இருந்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ 2019ல நான் பறந்து போய் அவார்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். 2020ல என்ன ஆச்சுன்னா அவார்டு என்னைய பறந்து வந்துச்சு, என்னைய நோக்கி பறந்து வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த சக்சஸ் an entrepreneur can create. லைக் சக்சஸ் நோக்கி நீங்க ஓடாதீங்க, ஓகேங்களா? உங்களோட ஒர்க்ல நீங்க 100% கமிட்டடா இருங்க. நீங்க ரிசல்ட்டை பார்க்காம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, சக்சஸ் தானா தேடி வரும். நான் சொல்ல, பல பேர் சொல்லியிருக்கான், பட் அதை நான் இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 2021ல பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்தியாலேயே மொத்தம் 3 பேர் தான் இந்த அவார்டு நாங்கள் வின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேட்டகரியில. ஸோ சவுத் இந்தியாவில் அகெயின் ஐ வாஸ் த ஒன்லி ஒன் டு கிராப் திஸ் அவார்டு, இன்டர்நேஷனல் ஐகான் அவார்ட் 2021. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி அண்ட் பேங்க் கோச்சிங்க்கு எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு காமிக்கிறேன், என்னோட பெருமைக்கா? நோ. 2010 இதே டைம், ஓகேங்களா, 2010ல நான் யூஜி பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு வெளியே வந்தப்போ லைக் ஒரு எம்டி பாக்கெட், எம்டி ஹேண்ட், நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒன்றுமே இல்லை, ஓகேங்களா? ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்கமாவது இருக்கணும், எதுவுமே இல்லை. பட் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்துச்சு. அடுத்த 10 இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் என் பேர் இருக்கணும், எங்கே திரும்பினாலும் என் பேர் இருக்கணும், கூகுளில் என் பேர் போட்டால் நான் வரணும்யா, என் கம்பெனி வரணும்யா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ட்ரீம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ இதே தான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர், ஃபிக்ஸ் அ ட்ரீம், ஃபிக்ஸ் அ கோல். அ கோல் இஸ் த கேட்வே டு அச்சீவ் யுவர் ட்ரீம்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஃபைன். ஸோ ஹோப் யூ ஆல் ரெடி டு ஹியர் மை ஸ்பீச். சில குவாலிட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொன்னப்போ 2016ல 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஓகேங்களா, நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆக போறேன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்னன்னா, எதுக்கு உனக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை, நீ பேங்க்ல பிளேஸ் ஆனவன், நீ பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு நல்ல அறிவு இருக்குது, ஏதாவது வேலைக்கு போ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா? நீங்க எங்க போய் நான் வந்து பிசினஸ் பண்றேன்னு சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா,
பிசினஸ்ல ரிஸ்க் இருக்கு, நீ பேசாம வேலைக்கு போ. நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமே பாத்தீங்கன்னா காலையில 9 மணில இருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு எஜுகேஷன் நீங்க முடிச்சுட்டு வெளியே வரீங்க அப்படின்னா நல்லா படி, நல்லா வேலை பாரு, இதைதான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய நல்லா படி, 4 பேர்த்துக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. பட் இதுதான் நீங்க மாத்தி காமிக்கணும். ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா இதுதான் நீங்க மாத்தி காமிக்கணும். ஓகேங்களா? வேற எவர் யூ ஒர்க், ஓகேங்களா, நீங்க ஜாப்லயே இருந்தாலும் மேக் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர். பிகாஸ் ஆண்டவன் நமக்கு 24 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கான். எல்லா மனுஷனுக்கும் காமனா 24 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ ஜாப் கோயர், ஐம் நாட் புட்டிங் டவுன் எனி ஜாப் கோயர், ஓகேங்களா, நான் யாரையும் குறை சொல்ல. பட் நீ 9 to 5 ஒர்க் பண்றியா, 5க்கு அப்புறம் நீ ஏதாவது ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 3 ஹவர்ஸ் ஏதாவது பிசினஸ் மாதிரி பண்ணு. ஓகேங்களா? ஏதாவது ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்களா, ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்ணுங்க. அது ஒரு காலத்துல பெருசா வளரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர் நினைச்சா நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற இடத்துல இருங்க. பி அ கோ கிவர். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த இடத்துல நீங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆகணுமா, 4 மைண்ட் செட் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பேஷன். மஸ்ட் பி வெரி மச் பேஷனேட்டட். ரெண்டாவது, யூ மஸ்ட் பி ரெடி டு டூ த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். மூணாவது, ஃபைண்ட் யுவர் ஹார்மனி அண்ட் டெசிஷன் அண்ட் சாய்ஸஸ். இந்த 4 மைண்ட் செட்டு எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்றேன். இனிஷியலி த பேஷன். ஸோ பேஷன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் யாராவது கிட்ட போய் உங்க பேஷன் என்னன்னு கேட்டு பாருங்களேன். பாட்டு பாடுறது, டான்ஸ் ஆடுறது, விளையாடுறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. வரையறது, அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் பல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. லைக் இந்த மாதிரி பேஷன் அப்படின்னு கேட்டா, உண்மையிலேயே பேஷன்ங்கிறது என்னன்னா, ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து தூண்டுகோலா இருக்கணும். ஓகேங்களா? இதை நீ பண்ணி காமி, இதை நீ சாதிச்சு காமிப்ப அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அது பேஷன். என்னோட பேஷன் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டீச்சிங். ஓகேங்களா? எனக்கு டீச்சிங்கிறது பேஷன். ஸோ நான் 4 சொல்லி கொடுத்து அந்த 4 பேர் சக்சஸ் ஆறாங்களா, ஸோ அது எனக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. என்னால சொசைட்டில ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நடக்குதா, நான் ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்க நடிக்கி என்னால ஒரு நல்ல லீடர்ஸை உருவாக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ பேஷன். ஸோ ஹேவிங் பேஷன் இஸ் அ கிஃப்ட். When you find your passion, it's a fantastic gift because it gives you purpose, push, direction, and view. If you have passion, the work you do don't look like a work to you. You will love what you do. So that's what. Like நீ ஒரு ஒர்க் நீ பண்றியா, வாட் எவர் த ஒர்க் இட் மே, பிடிச்சி பண்ணீங்கன்னா அது ஒர்க் மாதிரியே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஒரு பேஷனேட்டா நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் போய் கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல, பிசிக்ஸ் லேப்ல அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது. லைக் லைஃப்ல, அதாவது இப்போ நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன். ஸோ அந்த பிசினஸ்ல நான் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10,000 ப்ராஃபிட் வருது, 10,000 rupees ப்ராஃபிட் வருதா, அதுல அகெயின் ஒரு 6,000 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, 4,000 சேவிங்ஸ்ல வைங்க. ஸோ அந்த 6,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் அதுல இருந்து உங்களால 7,000 வெளியே எடுக்க முடியுதா, இல்ல அட்லீஸ்ட் 3,000 வெளியே எடுக்க முடியுதா, அதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ லைக் நான் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து எவ்வளவு இன்கம் வந்தாலும் அதுல ஒரு பார்ட் சேவ் பண்ணிட்டு இன்னொரு பார்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கீப் ஆன் இன்வெஸ்டிங். ஓகேங்களா? அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகும்னா மல்டிபிள் ஆகும். ஸோ லைக் நான் ஒரு ஆப்டிடியூட் ட்ரைனர் நடிக்க சொல்றேன். எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயம், லைக் மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன். ஒரு நம்பரை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அடிஷன் பண்ணாலும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். எது ஸ்பீடா பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா, மணி விஷயத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஸ்பீடா ஆகும். ஓகேங்களா? ஏன்னா நீங்க 2 நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றப்போ பெரிய டிஜிட் வரும், அதே 2 நம்பரை ஆட் பண்றப்போ சின்ன டிஜிட்டா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுவே நீங்க கணக்கு போடுறீங்களா, அப்போ அது வைஸ் வெர்சா மாறும். ஸோ இந்த இடத்துல dozens and dozens of things that don't work teaches you how to drive your experiments. Experiments must made on your ideas. Experiment gives you both success and failure, but you only need to focus on the experiences what your experiments give. Yeah. ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விஷயம் நீங்க செய்யறீங்க, அந்த விஷயம் வந்து சரியா வரல அப்படின்னா சரி அது நமக்கு வராதுன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போக கூடாது. திரும்ப அந்த விஷயத்த பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சின்ன வயசுல வந்து சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்குப்போம். ஒரு டைம் ஓட்டுவோம், கீழே விழுந்துருவோம். 2வது டைம் ஓட்டுவோம், பேலன்ஸ் கிடைக்காது. 3வது டைம் யாராவது பின்னாடி பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் சைக்கிளை, அப்படியே நம்ம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டுவோம். திடீர்னு பார்த்தா அவங்க கை எடுத்துருவாங்க, அது தெரியாம நம்ம பாட்டு போய்கிட்டே இருப்போம். திரும்பி பார்த்தா அந்த ஆள் இருக்க மாட்டாரு, தொப்புன்னு கீழே விழுந்துருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒரு கட்டத்துல நமக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இந்த பைக் ஓட்டுறது, கார் ஓட்டுற மாதிரி எடுத்தோன்னா அந்த கிளச் கண்ட்ரோல் வரவே வராது பைக்ல. ஆனா ஒன்ஸ் அந்த கிளச் கண்ட்ரோல் வந்துருச்சுன்னா பைக் சூப்பரா போகும். கார்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் வராது, ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் வந்துருச்சுன்னா கார் ஸ்மூத்தா போகும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நீ ஒரு பிசினஸ் பண்ற, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னா கீப் ஆன் டூயிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரிசல்ட். ஓகேங்களா? அது பாசிட்டிவா வரலாம்,
நெகட்டிவா வரலாம். டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட், கீப் ஆன் டூயிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹார்மனி. ஸோ ஹார்மோனினா அந்த ஹார்மோனி பெட்டி அது கிடையாது. ஃபோக்கஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் இட். பி இன்னோவேட்டிவ் டு டிஃபெண்ட் யுவர் ஃபியூச்சர். Be proud for your decision and choices you made. For an example, if you're good in math, it's a gift, but practicing on it and taking it to the next level, that could be challenging. Yes. So in that என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you have to focus your future. ஓகேங்களா? ஏன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், நாட் ஒன்லி ஆண்டர்பிரினர், ஏன் இவன் ஆண்டர்பிரினரையே ஃபோக்கஸ் பண்றேன்னு நினைச்சுக்க வேணாம். வாட் எவர் த ஃபீல்ட் யூ ஒர்க் ஆன், ஓகேங்களா, நீங்க அதுல சக்சஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் யுவர் ஃபியூச்சர். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்காரு, விராட் கோலி கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்காருன்னா அவர் வந்து பிரசன்ட ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாரு. 2023 வர 50 ஓவர் வேர்ல்டு கப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாரு. இந்த வருஷம் வர டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாரு. T20 வேர்ல்டு கப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளேயர்ஸ் ரெடி பண்ணுவாரு டீம்ல. அந்த பிளேயர்ஸை வச்சுதான் கப்பு ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ டூ. ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்க என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு நான் எப்படி இருப்பேன், 10 வருஷம் கழிச்சு நான் எங்க இருப்பேன், என்னோட இன்கம் பிராக்கெட் என்னவா இருக்கும், என் பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கணும், இதெல்லாம் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும். பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் லிவிங் இன் த பாஸ்ட், யூ கேன் கிரியேட் அ பெட்டர் ஃபியூச்சர். ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் யுவர் ப்ரெசென்ட். ஓகேங்களா? ப்ரெசென்ட்ல எத்தனையோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபைண்ட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் கோ ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். அதே தான். ஸோ நீங்க வந்து லைக் உங்ககிட்ட என்ன ஸ்கில் வேணாலும் இருக்கலாம். நீங்க சூப்பரா வரையலாம், சூப்பரா மேக்ஸ் போடலாம், நல்லா விளையாடலாம். ஓகேங்களா? பட் அதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போறீங்க பாருங்க, அங்கதான் இருக்கு சேலஞ்ச். ஸோ நான் ஒரு ஃப்ரீலான்சரா இருந்தப்போ ஐ வாஸ் குட் ஆப்டிடியூட் ட்ரெயினர், ஐ வாஸ் குட் இன் ரீசனிங். ஸோ என்னால சால்வ் பண்ண முடியும், 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும். அது எப்படி நான் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்தேன். இப்போ ஜிபேங்க்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, அந்த பிராண்டை எப்படி அடுத்த நேஷனல் லெவல் பிராண்டா கொண்டு போனேன், அங்க இருந்துச்சு எனக்கு சேலஞ்ச். அதுல ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், காம்படிஷன். ஓகேங்களா? நீங்க எந்த விஷயம் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கனாலும் அதுல ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும். நீ ஒரு பேங்க் எக்ஸாம் போறியா, யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் போறியா, இல்ல பிசினஸ் பண்றீங்களா, இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு சூஸ் பண்றீங்களா, எங்க போனாலும் ரேஷன் கடையில நின்னா கூட ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு. நமக்கு முன்னாடி 10 பேர் இருப்பான், நமக்கு பின்னாடி 10 பேர் இருப்பான். உன்னால அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது. அந்த இடத்துல நீ ஜெயிச்சுட்டு தான் நகரணும். ஓகேங்களா? ஸோ வேர் எவர் யூ கோ, யுவர் ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் இஸ் அ காம்படிஷன். காம்படிஷன்ல நீ மோதி ஜெயிச்சா மட்டும்தான் கிங்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு பை அ $10 million ஹவுஸ், யா, இதுதான் நான் அப்படியே சொன்னது. வெறும் கனவு மட்டும் இருந்தா பத்தாது. அந்த கனவோட சேர்த்து யூ ஹாவ் டு, யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ பிளான். ஓகேங்களா? ஒரு பிளான் இருந்தாதான் அந்த கனவு வந்து ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும். டெசிஷன் அண்ட் சாய்ஸஸ். ஸோ அது என்ன டெசிஷன் அண்ட் சாய்ஸஸ்? யூ கேன் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் யுவர் கிஃப்ட்ஸ் and be proud if you choose to work hard, the choices you make. If you want to become an inventor, learn. Practice and learn 10,000 hours of time and become an expert, but always have the beginner mindset. இது நம்ம தல அஜித் சொல்ற மாதிரி, இன்னைக்கு தல அஜித் சாருக்கும் பர்த்டேல, ஸோ அவரை எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கலாம். நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா 3 ரேஸ்ல இருந்தாரு, ஆக்டிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தாரு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏவியேஷன்ல இருந்தாரு. ஸோ ஹி இஸ் அ மல்டி டேலண்டட் பர்சன். பட் எந்த இடத்துலயும் அவர் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹி இஸ் அன் இன்வென்டர். எப்படி இன்வென்டர் ஆனாரு? ஹி வாஸ் கீப் ஆன் லேர்னிங். ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவரை எடுத்துக்கலாம். நிறைய பர்சன்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய ஃபீல்டுல இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஒரு சயின்டிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் எடுத்துக்கோங்க, பிசினஸ் மேன் எடுத்துக்கோங்க, ஹூவர் இட் மே. இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அன் இன்வென்டர், கீப் லேர்னிங். ஓகேங்களா? ஸோ எங்க இருந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever you face a failure, whenever you get a failure, you will get a better experience than before. ஸோ ஒரு சேயிங் இருக்கு, அதாவது லைக் நீ வந்து ஒரு விஷயத்துல தோத்து போயிட்ட அப்படின்னா மறுபடியும் நீ ரீஸ்டார்ட் பண்றப்போ யூஆர் நாட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட், யூஆர் ஸ்டார்டிங் வித் அ பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகேங்களா? அடுத்த டைம் அதை இன்னும் நீ பெஸ்டா பண்ணுவேன். ஸோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்வென்டர் மைண்ட் செட். ஸோ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் லேர்ன் 10,000 hours. நீ எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த ஃபீல்ட் எக்ஸ்பர்ட்டாவும் இருக்கலாம். பட் ஒரு விஷயத்த தொடங்குறப்போ ஆல்வேஸ் ஹேவ் த பெட்டர் மைண்ட் செட். இப்போ இன்னைக்கு நான் ஜிபேங்காரோ 5 நேஷனல் லெவல் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன், நான் பெரிய லைட்டர், ஸ்டில் ஐ எம் இன் த பிகினர் மைண்ட் செட். அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போறது? இப்பவும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் என்னோட கிளாஸஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டே, திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் நல்லா படிக்க வைக்கணும். அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல தான் ஐ வில் கீப் ஒர்க்கிங். ஸோ என்னோட பிசினஸ், திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் மை பிசினஸ், என் பிசினஸ் நான் சூப்பரா க்ரோ பண்ண போறேன், அந்த மைண்ட் செட்ல தான் தொடங்குவேன். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் த பிகினர் மைண்ட் செட், நாட் த வின்னர் மைண்ட் செட். This is the best and this is the important quality for an entrepreneur and for a successful person: persistent and consistent. You cannot skip steps. You don't have shortcuts for success.
It's easy to have an idea, but it's hard to convert that into a successful product. Correct. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து ஆப்டியூட் சூப்பரா எடுக்கிறோம், ரீசனிங் சூப்பரா எடுக்கிறோம், யூபிஎஸ்சி சப்ஜெக்ட் சூப்பரா எடுக்கிறோம். ஸோ என்னால வந்து பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும், செம்ம ஐடியா இது, பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஓவர் நைட்ல ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இட் நீட்ஸ் அ பர்சிஸ்டன்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அந்த ஃபீல்டில் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணணும். தென் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப், ஒரு சின்ன இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் என்னோட ஐடியாவை அதில் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஒரு 100 ஐடியா வச்சிருக்கேன்னா 100 ஐடியாவையும் நான் போட்டு அதுல எந்த ஐடியா பெஸ்ட்டோ அதை தான் நான் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா போடுறேன் கிடைக்கல, 10வது ஐடியா போடுறேன் கிடைக்கல, 50வது ஐடியா போடுறேன் அப்பவும் கிடைக்கல. அப்ப எனக்கு இது வரவே வராதுன்ட்டு இல்லை, கடவுள் 101வது ஐடியால வச்சிருப்பாரு. ஸோ அவரும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் நீ எவ்வளவு தூரம் விட்டு கொடுக்காம போயிட்டு இருக்கேன்ட்டு. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாவ் தட் பர்சிஸ்டன்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. It takes lot of in between and it takes persistence. Those who are aspire to become a successful must have the combination of stubbornness plus flexibility. Yes, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு சக்சஸ் ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? ஸோ நீ சக்சஸ் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கணும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டபர்னஸ் பிளஸ் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ ஸ்டபர்னஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் நான் ஜெயிச்சு காமிப்பேன், நான் ஜெயிச்சு தான் காமிப்பேன், நான் சூஸ் பண்ண ஃபீல்டு பெஸ்டான ஃபீல்டு, இதுல நான் சாதிச்சு காமிப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டபர்னஸ் இருக்கணும். அதே நேரத்துல ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, ஒவ்வொரு டைம் நான் ஃபெயிலியர் பாக்குறப்போ அந்த ஃபெயிலியர்ல எனக்கு என்ன கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கேற்ற நான் என்னோட மூவ்ஸை மாத்தணும். ஓகேங்களா? ஒரே வழியில டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா கல்லு முள்ளு குத்ததான் செய்யும். அந்த வழியை மாத்தி மாத்தி போகணும். ஆனா டெஸ்டினேஷன் மஸ்ட் பி த சேம். அந்த ஒரே டெஸ்டினேஷன் தான் நீ போகணும். ஆனா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும். நீ ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர் வரப்போ அந்த ஃபெயிலியர்ல என்ன கத்துக்கிட்டியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உன் பார்த்த மாத்திட்டே நீ மூவ் பண்ணணும். பட் யூ மஸ்ட் பி ஸ்டபர்னஸ். எனக்கு அதுதான் வேணுங்கிற ஸ்டபர்னஸ் இருக்கணும். Stubborn on your vision or it will be easy to give up, and flexibility on details that you find and create on traveling and achieving the vision. So பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட விஷன் என்ன, ஃபியூச்சர் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுல ஸ்டபர்னா இருங்க. எனக்கு அந்த விஷயத்த நான் அச்சீவ் பண்ணி காமிப்பேன். அதே நேரத்துல ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, அதை அச்சீவ் பண்ண போற வழியில என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாதையை மாத்துங்க. Keep moving forward. You can be even slower but never stop. Never give up on your passion and dreams. Yes, இதுவும் நம்ம தல அஜித் விவேகத்துல சொல்ற மாதிரி தான், நெவர் எவர் கிவ் அப். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க வந்து நீங்க போற வழியில ஸ்லோவா கூட போகலாம், ஆனா எந்த இடத்துலயும் பேக் அடிச்சிடாதீங்க, முன்னோக்கியே போங்க. ஓகேங்களா? காலம் முன்னாடி வச்சிட்டீங்களா போயிட்டே இருங்க. 1000 ஸ்டெப்பு 10,000 அடி நீங்க போகணுமா, முதலுக்கு அது ஒரு அடி எடுத்து வைக்கணும். அப்பதான் 10,000 அடிக்கு நீங்க போகவே முடியும். அதே நேரத்துல நெவர் எய்ம் ஃபார் த டார்கெட் விச் வாஸ் ஆல்ரெடி செட். Set your own target and make others to achieve it. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லைக் தல அஜித்தை பத்தி சொன்னோம், தளபதி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுவோம். தளபதி பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு லைக் என்னைக்குமே அடுத்தவன் வச்ச டார்கெட்டுக்காக நீ போகாத, நீ வச்ச டார்கெட்டை அடுத்தவனை அச்சீவ் பண்ண வை அப்படின்னு சொல்லி தெரிய ஆடியோ லான்ச்ல அவர் சொன்னாரு. அது எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு அந்த டைம்ல. ஏன்னா அப்ப நான் இன்னும் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாத டைம். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு அந்த லைன். ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்னோட எய்ம் அதுதான். நான் என்னைக்குமே அடுத்தவங்க வச்ச டார்கெட்டை எய்ம் பண்ண மாட்டேன், நான் வச்ச டார்கெட் தான் அடுத்தவங்களை எய்ம் பண்ண வைப்பேன். அதே ஆட்டிடியூட் நீங்க கொண்டு வாங்க உங்களுக்குள்ள. Make it happen. If you are passionate to achieve something, remember, when you want this thing as bad as you want to breathe, there you find a way. There is no substitute for hard work. No one can work hard as much as work for your dream. கண்டிப்பா. அதாவது லைக் நமக்கு மூச்சு விடுறது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ட்ரீம்ஸும் நம்மளோட கோல்ஸும் அவ்வளவு முக்கியம். நீங்க ஒரு விஷயத்த சாதிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா மூச்சு விடுறது எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு அந்த விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. அதே நேரத்துல உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பிளேயர்லாம் வந்து விளையாட மாட்டாங்க லைஃப்ல, நீங்க தான் விளையாண்டு ஜெயிச்சு காமிக்கணும். ஓகேங்களா? இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயம்னு சொல்றேன், என்னைக்குமே நம்பர் 1 ஆகணும்ட்டு விருப்பப்படாதீங்க. நம்பர் 1 ஆகிற அந்த பர்சனுக்கு ஹெவி காம்படிட்டரா இருக்கணும்ட்டு ஆசைப்படுங்க. அப்பதான் யார் அந்த நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு வந்தாலும் உன்னை பார்த்தா பயப்படுவான். ஸோ என்னோட மைண்ட் செட்டும் அதே தான். இப்போ வரைக்கும் நான் நம்பர் 1 ஆகணும்னு ஆசைப்பட மாட்டேன். பட் யார் நம்பர் 1 இருக்கானோ அவனுக்கு ஹெவி காம்படிட்டரா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவேன். Learning from a subject gives you knowledge, but you must develop skills, and skills cannot be learned through books, only by pure practice. Don't look for the results, look for satisfaction. கண்டிப்பா. ஸோ ஆண்டர்பிரினர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு, நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டுட்டேன், பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், ஒரு இடம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், எனக்கு கீழே லேபர்ஸ் வந்துட்டாங்க, எஸ் நான் சக்சஸ் ஆயிட்டேன். இல்ல, நீங்க அதுல ஸ்கில்டு லேபரா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், ஸ்கில்டு பர்சனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும்.
நீங்க சொல்றத நீங்க சொல்லி 4 பேர் ஜெயிக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்கில்டு பர்சனா மாறணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ ஸ்விம்மிங் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா 30 நாட்களில் நீச்சல் கத்துக்குவது எப்படி? அந்த புக்கை படிச்சுட்டு போய் கிணக்குள்ள குதிச்சேன்னா நீச்சல் வராது. யூ மஸ்ட் லேர்ன் ஸ்விம்மிங். அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். டான்ஸ் அதே மாதிரி தான். இப்போ நீ டான்ஸ் கத்துக்கிறியா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் டான்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் அ ஸ்கில். அந்த ஸ்கில்லை நீ முதல் கத்துக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்கில் எங்கிருந்து கிடைக்கும்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நாலேஜ். அதுக்கப்புறம் எனக்குமே ரிசல்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, நான் வந்து 10,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், 1 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ஒரே மாசத்துல இதை டபுளா நான் எடுக்க போறேன். அந்த ரிசல்ட்டை ஃபோக்கஸே பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? லுக் ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதாவது நான் ஒரு வேலையை தொடங்கிட்டேன்னா அந்த வேலை எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குதான்னு பார்க்கணும், எனக்கு நிம்மதியை கொடுக்குதான்னு பார்க்கணும். அங்கதான் சக்சஸ் கிரியேட் ஆகும். டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராஃபிட், ஃபோக்கஸ் ஆன் growth. You must accept both success and failure with same enthusiasm. Always be energetic, inspiring and positive. கண்டிப்பா ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு முக்கியமான குவாலிட்டி இதுதான். லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கவே மாட்டேங்குதே, 6 மாசம் ஆச்சு, 1 வருஷம் ஆச்சு, ப்ராஃபிட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குதே, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் growth, வாட் எவர் த ஃபீல்ட் யூ மே. ஓகேங்களா? எந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணாலும் ஓகே, ப்ராஃபிட்டை பார்க்காதீங்க, உங்க growth-ஐ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் வந்தாலும் சரி, சக்சஸ் வந்தாலும் சரி, ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்கா அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க. எஸ், நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், சந்தோஷம், ஏன்னா அடுத்த டைம் இதை விட பெருசா ஜெயிக்க போறேன். அந்த மைண்ட் செட்ல திரும்ப வருவீங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் த எந்தூசியாசம். ஆல்வேஸ் பி எனர்ஜெட்டிக், இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் பாசிட்டிவ். அதாவது 4 பேர் நம்மளை பத்தி என்ன சொல்றாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, அதே 4 பேர் தான் நம்மளை பத்தி பெருசா பேச வைக்கிறது தான் முக்கியம். என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லேர்ன் ஃப்ரம் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் ஸ்டோரிஸ் ஆஸ் வெல். Success stories gives you motivation and failure stories teaches you the do's and don'ts. கண்டிப்பா நீங்க சக்சஸ் ஸ்டோரியை படிச்சீங்கன்னு வைங்களேன், அதுல வந்து உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். அதே தோத்தவங்களோட ஸ்டோரியை படிச்சீங்கன்னு வைங்களேன், எது பண்ணலாம் எது பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும். Not everyone can become a successful, but if you work sincerely, energetically and with a passion, anyone can become a champion. So அதேதான், 1000 பேர் ஓடுற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பிரைஸ் 3 பேர் தான் வின் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த 1000 பேர்ல நீ கடைசி வரைக்கும் ஓடுனியா, அதுதான் முக்கியம். ஓகேங்களா? இஃப் யூ ஆர் ஃபோக்கஸ் டு பிகம் அ சக்சஸ்ஃபுல், பி ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ பல பேர் பண்ணாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வரது தான். லைக் போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லைக் நானும் இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. ஓகேங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் எல்லாமே அவர் இருக்க இடத்துலயே வரணும்னு ஆசைப்படுவார். பட் என்னை விட அவர் ஓரளவுக்கு நல்லா பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவர் தான் அந்த டைம்ல. பட் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த லாக்டவுன் வந்தப்போ நான் வந்து ஃபுல்லா ஃபீல்டுல இறங்கி ஃபீல்டு ஒர்க்லாம் நிறைய பண்ணேன், எப்படியாவது நம்ம கம்பெனியை கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வரணும்ட்டு. அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ஓகே என்கிட்ட தான் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், நான் நல்லா பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் வச்சிருக்கலாம், பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு அவர் அசால்ட்டா ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணாம விட்டுட்டாரு. இப்போ என்ன போச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நவ் his share is going down. ஓகேங்களா? he is struggling, பட் நான் கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட், கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே இருந்துட்டீங்கன்னா யூ கேனாட் அச்சீவ். ஸோ அதை விட்டு வெளியே வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் அவுட் த கம்ஃபர்ட் ஜோன். நீ கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவை தொடணுமா, ஃபர்ஸ்ட் உன் காம்பவுண்ட் வாலை தாண்டி வெளியே வா. ஃபைனலி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஃபைண்ட் அன் ஐடியா. நம்ம தனி ஒருவன் படத்துல அரவிந்த் சாமி சொல்லுவாரு, ஒரு ஐடியாவை கண்டுபிடி, அந்த ஐடியாவே லைஃப் ஆக்கு. அதே தான். ஓகேங்களா? ஒரு ஐடியாவை கண்டுபிடிங்க, ஃபைண்ட் அன் ஐடியா, ஃபோக்கஸ் அண்ட் திங்க். அந்த ஐடியாவை நான் எப்படி ப்ராடக்டா மாத்தலாம், இம்ப்ளிமெண்ட் சக்சீட். ஸோ உன்னோட அந்த ஐடியால நீ என்ன விஷயங்கள் வச்சிருக்கோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு, தென் சக்சஸ் தானா வரும். கோல்ஸ் ஆர் த கேட்வே ஃபார் யுவர் ட்ரீம்ஸ். யூ மஸ்ட் டெவலப் யுவர் குவாலிட்டி. Qualities must be developed and it must be into your habit and fix it in your subconscious mind. Yes. அதாவது பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ட்ரீம்ஸ் நீ வச்சிருக்கியா, ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு கோல்ஸ் செட் பண்ணும். ஒரு ஃபுட்பால் கேம் எடுத்துக்கோங்களேன், ஃபுட்பால்ல 2 கோல் போஸ்ட் இல்லைன்னு வைங்களேன், அது கேமே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் நீ வந்து லைஃப்ல ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும். 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு வந்து ஒரு பெரிய வீடு இருக்கணும், பெரிய கார் இருக்கணும் நீ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, ஸோ 5 வருஷமா அந்த ட்ரீமை உடைங்க. 5 வருஷமா அந்த ட்ரீமை பிரேக் பண்ணி அதை கோல்ஸா மாத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல், நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல ஒரு மிட் டேர்ம் கோல், நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ்ல லாங் டேர்ம் கோல். இந்த கோல்ஸை செட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணலாம். அதே நேரத்துல குவாலிட்டிஸை டெவலப் பண்ணுங்க. ஸோ குவாலிட்டிஸ், அதாவது என்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பிராண்டட் க்ளோத்ஸ் போடுறதோ, பிராண்டட் வாட்ச் கட்டுறதோ, இட்ஸ் நாட் தட் குவாலிட்டி, யுவர் இன்டர்னல் குவாலிட்டி. ஓகேங்களா? லைக் நீங்க பேசுனா பாசிட்டிவிட்டி இருக்கணும், உங்களை பார்த்தா இன்ஸ்பயர் ஆகணும், நீங்க உங்களை பத்தி கேட்டா
பூரிச்சு போகணும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப தலைவர் ரஜினிகாந்த் இல்ல தளபதி விஜய், தல அஜித் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன வைப்ரேஷன்ஸ் வருதா? இட்ஸ் பிகாஸ் தே டெவலப் தேர் குவாலிட்டி ஆன் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீல்ட். ஒரு எலன் மஸ்க் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு அம்பானி எடுத்துக்கோங்க, ரத்தன் டாடா எடுத்துக்கோங்க. Why they inspire people? Because they have developed their qualities, internal qualities. And the internal quality, it comes from the books. Think global, act unique, be bold. Ready to face the challenges with guts. Think out of the box and make things happen. Yes. So நீ ஒரு entrepreneurship சூஸ் பண்ணிட்ட, இல்ல நீ சக்சஸ் ஆகணும்னு சூஸ் பண்ணிட்டியா, திங்க் குளோபல். ஓகேங்களா? பெருசா திங்க் பண்ணு, அதே நேரத்துல யூனிக்கா ஆக்ட் பண்ணு. ஸோ ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜீபேங்கரை ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நீ என்ன யூனிக்னஸ் காட்டுன, எல்லாரும் தான் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்க, நீ என்ன யூனிக்னஸ் காட்டுன அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, அப்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஒரே விஷயம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, ஒரு பேட்சுக்கு மினிமம் 20 to 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேல நான் அட்மிட் பண்ண மாட்டேன். இது எத்தனை கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. ஸோ 20 to 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நான் அட்மிட் பண்ணுவேன் ஒரு பேட்ச்க்கு. ரெண்டாவது, வெளியில நீங்க எந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் போனீங்கனாலும் அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நான் இன்ட்ராக்டிவ் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா விட மாட்டாங்க. பட் இங்க நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அட்மிஷனே போடுவேன். இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஒரு கட்ஸோட கொடுத்தேன். ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் வாட் கிரியேட்டட் த சக்சஸ். பிகாஸ் நீ ஒரு குவாலிட்டி கொடுக்குற அப்படின்னா தைரியமா நீங்க முன்னாடி வருவீங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் த குவாலிட்டி. Those who find the difficulties in the opportunity always loses, but those who find the opportunity in every difficulty achieves. Be an achiever. Yeah, அதேதான். ஸோ வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுறவங்க ஜெயிப்பாங்க, அந்த கஷ்டத்திலேயே இருக்க வாய்ப்புகளை பாக்குறவங்க வாழ்க்கையிலே ஜெயிப்பாங்க. இதுவும் நம்ம தளபதி விஜய் சொன்னதுதான். பட் சீக்ரெட்டுங்கிற புக்ல இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு அச்சீவர் ஆகணுமா, wherever is the opportunity, grab it. Wherever you face the challenge, find the opportunity in the challenge and grab it. So you will be an achiever. So ஏதாவது queries இருந்துச்சுன்னா உங்க யூடியூப் chatல போஸ்ட் பண்ணலாம், so that I can be interactive with you. Any queries? Sir, before people start asking questions to you, let me ask a couple of questions to you. I have a couple of questions. So basically, what is the best thing that happened to you in your life, and what's the worst thing that happened to you in your life? Worst தான் நிறைய இருக்குது, லிஸ்ட் பெருசாச்சே. சரி, ஓகே. லைக் பெஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் நான் வேர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அப்புறம் பேசுறேன். ஸோ வேர்ஸ்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஸ்கூல் காலேஜ் டேஸ்ல எல்லாம் நான் வந்து மோஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேங்களா? எங்க அம்மா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ், ஆனா நான் வந்து மக்கு பையன். ஸோ டீச்சர் பையன் மக்கு தான் கரெக்டா ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு இருந்த டைம் அதெல்லாம். ஸோ யாரை பார்த்தாலும் என்ன உங்க பையன் படிக்க மாட்டானா, என்ன உங்க பையன் படிக்க மாட்டானா இப்படியே கேட்ட நடிக்க எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு கட்டத்துல என்னாச்சுன்னா, இவன் எங்க ஜாயின் பண்ணாலும் படிக்க மாட்டான், நீ என்னத்தையோ படிச்சு என்னமோ பண்ணுப்போ அப்படின்னு போயிட்டாங்க. ஸோ அங்க என்ன நடந்து பாத்தீங்கன்னா, லைக் இதை நான் மாத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கறது முடிவு பண்ணேன். ஸோ 2010க்கு அப்புறம் தான் அதை மாத்துறதுக்காக பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணேன். அப்பதான் ஒரு விஷயம் எனக்கு ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு. கடவுள் பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்க எல்லாத்துக்கும் காமனா 2 விஷயம் கொடுத்துருக்காரு. இந்த மூளையும் 24 மணி நேரமும். அந்த 24 hour இந்த மூளை எப்படி யூஸ் பண்றியோ அங்கதான் உன்னோட சக்சஸ் இருக்குங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணேன். ஸோ 2013ல ஸோ எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. ஐ கிளியர் மை யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் அண்ட் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டி நியூ டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இன்டர்வியூ. ஓகேங்களா? இன்டர்வியூக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி ஐ மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஒரு 17 days பெட் ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ மிஸ் மை யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ. தட் வாஸ் த வர்ஸ்ட் திங் ஹேப்பன். அண்ட் த பெஸ்ட் திங் இஸ், எதுவுமே நல்லதுக்கு ஆல் இஸ் வெல் அப்படிங்கறது அந்த இடத்துல ரியலைஸ் பண்ணேன். ஏன்னா கடவுள் வந்து வேற பிளான் வச்சிருந்தாரு. இன்கேஸ் நான் அங்க போயிருந்தேன்னா மேபி இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி வேற செக்டர்ல யூபிஎஸ்சி செக்டர்ல ப்ராஃபஸரா போயிருப்பேன். நீ அங்க போவேனா, உன்னால நிறைய பேர் ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டியது இருக்கு, நீ இந்த பக்கம் வா அப்படின்னு சொல்லி ஐ சேஞ்ச் மை செல்ஃப் ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்சர். அங்க இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஃப்ரீலான்சரா மாறி நவ் ஐ எம் அன் ஆண்டர்பிரனர். ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் திங் ஹேப்பன் இன் மை லைஃப், பீயிங் அன் ஆண்டர்பிரனர். Great, sir. So basically, when we face failures, failures will be really hard, and the period la. So when you met with an accident, when you saw, I'm really sorry that you got an accident that time. I'm really sorry. I know how it will be. I'm really happy. sorry. I'm happy.
Wow, great. So அதனால அப்போ அந்த பீரியட்ல அந்த பெயின் வந்தா how did you overcome that pain? So were you immediately focusing on something which is really productive, or how long was the impact within you? Yes, actually it's a good question. But in 2013 டிசம்பர்ல தான் இது நடந்துச்சு. பாத்தீங்கன்னா லைக் எனக்கு இந்த பைக்கு கார்னா ரொம்ப கிரேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட் இன் மை பைக். என்னோட அப்போ வந்து நான் ஒரு சின்ன பைக் வச்சிருந்தேன் 2013. அது வந்து என்னோட ஃபேவரட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி எனக்கு யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ மிஸ் ஆயிடுச்சு, எனக்கு அடிபட்டுருச்சு. அதாவது எனக்கு வந்து ஸ்கல்ல வந்து ஒரு மைன்யூட் ஃப்ராக்சர், அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட்ல வந்து ஒரு மசில் டேர் ஆயிருந்துச்சு. ஓகேங்களா? மற்றபடி பெருசா எதுவும் காயம் இல்லை. ஆனா இந்த ரெண்டு ஃபீல் பண்ணல, ஐயோ என் பைக்கு போயிடுச்சே அப்படின்னு தான் ஃபீல் பண்ண ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து எல்லா பசங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி. ஸோ ஆனா அந்த இடத்துல வந்து என்னோட தாட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, நான் ரொம்ப லவ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து என்னோட பைக். என்னோட பழைய பைக் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஸோ அந்த பைக் வந்து போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறப்போ இடத்துல எனக்கு யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூவும் போயிடுச்சு. ரெண்டு விஷயம் எனக்கு போயிடுச்சு. நான் பிடிச்ச யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூவும் போச்சு, கஷ்டப்பட்ட பைக்கும் போச்சு. பட் என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்ததுன்னா, எதுவும் நல்லதுக்கே, இதுக்கு வந்து காட் ஹேஸ் அ பிளான், சம்திங் இஸ் தேர். ஸோ வந்து அந்த ஒரு 17 days பெட் ரெஸ்ட்க்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு 1 weekல பாத்தீங்கன்னா நானே அந்த பைக்கை கொண்டு போய் ரெடி பண்ணி திரும்ப அந்த பைக்கை பழைய ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்தேன். அப்ப எனக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல என்ன வந்துச்சுன்னா, நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த திரும்ப அதை மாத்தி ஒரே மாதிரி அமைக்கிறோம் தெரியுமா, பழைய ஃபார்முக்கு கொண்டு தெரியுங்களா, அந்த டேலண்ட் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இருக்கு. அப்போ ஒரு விஷயம் உனக்கு போயிடுச்சா, திரும்ப அந்த விஷயத்த உன்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். காட் ஹஸ் கிவன் யூ த பவர். அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். Great, sir. Super. So now we have questions. So நம்மளோட 12th standard படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து he is working on a product for blind peopleக்காக. So visually challenged peopleக்காக பண்றதுனால he has no idea what to do next. So அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, needy peopleக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. He wants your suggestions, but he wants you to share it in English because he doesn't know Tamil. Okay, fine. So for that brother who's working on for the blind people, so what I like to suggest you is you go directly to the people and approach them, as because very young, it doesn't matter what age you are, what age background you are, what kind of financial background you are, just go and approach the people. Just go yourself and do the field work. If you want to deliver the things you want to deliver to the people whom you want, meet them, give them, and you just grow yourself. That's what I'm trying to say. Don't depend on others. Great. Thank you so much for that initiative as well. And students, உங்களுக்கு யாராவது question இருந்ததுன்னா, you can drop your questions on the chat box. Sir is here for the questions, and between I'll continue with mine. So what's your favorite book, sir? அதான் இந்த டைட்டிலே சொல்லிட்டேனே, த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக். இது இல்லாம நிறைய இருக்கு. த பவர் ஆஃப் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், சீக்ரெட், அதுக்கப்புறம் வேர் யூ ஆர் அண்ட் வேர் யூ வாண்ட் டு பி, அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் பர்சனாலிட்டி ரிலேட்டடாவே இருக்கு சார். டெஃபினெட்லி, பிகாஸ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் நான் நிறைய படிப்பேன். Great, sir. Superb. And these students over here are like so young, and they are like young entrepreneurs. They are facing so much of problems, and இவங்க எல்லாம் காலேஜ் தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஒன்றும் இல்லை. அவங்க வந்து ஒரு ஐடியா வந்து காலேஜோட ப்ராஜெக்டுக்காக ஃபர்ஸ்ட் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும், இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும், இல்ல ப்ராஜெக்ட் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும்னு வந்து ஸ்டார்ட் வித் an ஐடியா. ஸோ அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த ஐடியாவை எப்படி நீங்க வந்துட்டு கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க சார்? லைக் அந்த ஐடியா வந்துட்டு தேர் ஒர்க்கிங் ஆன் an ஐடியா, தே ஸ்டார்ட் தேர் ஓன் ஐடியா, அதுல ஒர்க் பண்ணி அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதை ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணி தீசிஸ் வைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த தீசிஸை வந்து ஹவு கேன் தே கன்வெர்ட் இட் இன்டு யூனோ லைக் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆவோ இல்ல ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆவோ, how can they get into it? ஓகே, லைக் இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்தே நான் சொல்றேன். லைக் ஜி பேங்கர் வந்து கம்ப்ளீட்லி என்னோட லைஃப்ல அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் தான். ஆக்சுவலி நான் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா, டீ கடை வைக்கணும், அதாவது பேக்கரி. ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரிலேட்டடா டீ கடை வைக்கணும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா என்னோட அல்டிமேட்டான ட்ரீம். ஓகேங்களா, பிகாஸ் பிஃபோர் மேரேஜ் என்னோட பேரண்ட்ஸ், அதான் எங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா அவர் இந்த மாதிரி கேண்டீன் நிறைய வச்சிருந்தாரு. ஸோ அதே பிளட் தான். ஸோ வந்து லைக் பட் என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சர்வீஸ் செக்டர் வந்தனாட்டிக்கு ஸோ என்னோட ஐடியாஸ் ஃபுல்லா நான் வந்து அந்த டீ வைக்க வேண்டிய ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே நான் வைக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ டீ கடையில ஒரு டேஸ்டான டீ கொடுக்கறத விட எஜுகேஷன் செக்டர்ல ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷனை கொடுப்போம்.
நிறைய சமோசா கொடுக்கறத விட இந்த இடத்துல நிறைய ஆப்டிடியூட் ட்ரிக்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ த திங் வாட் எவர் த ஃபீல்ட் யூ சூஸ், உனக்கிட்ட ஐடியா இருக்கா, சின்னதா இன்வெஸ்ட் பண்ணு. ஓகேங்களா? லைக் வந்து உன்னோட ஐடியாவுக்கு வந்து 1000 மதிப்பா உன்னோட ஐடியா, நீ 1000 ரூபாய் போடாத, 100 ரூபாய் போடு. 100 ரூபாய் போட்டு அதுல உன்னால 10 ரூபாய் எடுக்க முடியுதா, தென் டெவலப் யுவர் செல்ஃப். அந்த 10 ரூபாய சேவிங்ஸ்ல வச்சு மறுபடியும் ஒரு 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணு. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டூ. ஸோ லைக் உங்கள்கிட்ட ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா சின்னதா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை சின்னதா பில்ட் பண்ணிட்டு வா, ஒரு கட்டத்துல அது பெருசாயிடும். Great, sir. And we have a couple of questions over here as well. Or a second, sir. So, who is your role model? Is the next question, sir. Role model, like எங்கிட்ட 3 பேர் ரோல் மாடல் இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட அம்மா. பிகாஸ் சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க கவனிச்சுட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி ஃபினான்ஷியலா சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணப்போ தான் எனக்கு 8 வயசு இருக்கிறப்போ ஃபினான்ஷியலா எங்கள் அப்பாவோட பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப அடிபட்டுச்சு. அப்போ சாதாரண கவர்மெண்ட் டீச்சராக இருந்து டோட்டல் ஃபேமிலி டேக் ஓவர் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்தாங்க. ரெண்டாவது நவ் ஷி இஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஒரு ஹெச்எம்மா, ஒரு சூப்பர்வைசராக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட க்ரோத்தை சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரெண்டாவது ரோல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் தோனி. ஓகேங்களா? லைக் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட். பிகாஸ் நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ கிரிக்கெட்லாம் நிறைய விளையாடுவேன். ஸோ கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவரோட இதை நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த எம்எஸ் தோனி அன்டோல்ட் ஸ்டோரியில அவரை பத்தி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சோன்னா அது இன்னும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு. மூணாவது பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார். ஓகேங்களா? த மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் பர்சன் ஃப்ரம் மீ. எனக்கு சின்ன வயசுல ஒரு ஐடியா, எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா அவர் கையால் ஏதாவது ஒரு அவார்டு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். கடைசி வரைக்கும் அது நடக்கல. பட் ஸ்டில் நான் ஒரு கட்டத்துல ஒரு நாள் பெரிய ஆள் ஆகுறப்போ நிறைய பேருக்கு அவர் பேரை வச்சு சாதிச்சவங்களுக்கு அந்த அவார்டை நான் கொடுக்க போறேன். ஸோ தட்ஸ் மை ட்ரீம். Great, sir. Great. Super. Thank you so much, sir. And one thing that you would like to share it with young people, young minds who are watching this program right now. அவங்க இப்பதான் காலேஜ் படிச்சிட்டு இருக்காங்க, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார்? லைக் சொசைட்டியை பார்த்து பயப்படாதீங்க. ஓகேங்களா? காலேஜ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க லைக் ஒன்லி த ஃபிட்டஸ்ட் கேன் சர்வைவல் அப்படின்ட்டு. எல்லாருமே ஃபிட்டா தான் இருக்கிறோம். த திங் இஸ் ஃபேஸ் போல்ட்லி. ஓகேங்களா? வாட் ஆர் த சேலஞ்ச் இட் மே, ஃபேஸ் இட் போல்ட்லி. எக்ஸைட்டடா இருங்க. லைஃபை நினைச்சு பயப்படாதீங்க, லைஃபை நினைச்சு எக்ஸைட்டடா இருங்க. பிகாஸ் we live only once among us. It's not true. We live each and every day. Each and every day has a sunshine and a moonshine. So always be excited with your life. கண்டிப்பா சாதிச்சு காமிக்கலாம். Great, sir. And can you give us an idea? சுப்ரஜான்னு ஒருத்தவங்க கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ஃபீல்டுல ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ஐடியா கேட்டிருக்காங்க. and I would suggest அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் சார். கண்டிப்பா what would be your field, sir? லைக் வந்து இந்த ஃபீல்டு தான் பூஸ்ட் ஆகும், அந்த ஃபீல்டு தான் பூஸ்ட் ஆகும் அப்படிலாம் இல்லை. நீங்க காய்கறி கடை வச்சாலும் ஒரு காலத்துல சூப்பர் மார்க்கெட்டா கொண்டு வரலாம். தள்ளுவண்டியில டீ கடை வித்தாலும் பெரிய. Sir? So we lost you, sir. I think he's having a little bit of network issues. 1 minute. Yeah, he's back. Yeah. Yes, sir. We lost you in between. Yeah. ஐயோ, என்னோட பேச்சு கேட்கலையா? இப்போதான் சார் கேக்குது. நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் சொன்னோன்னா கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார். Yeah. Yes, sir. So you're muted. Sorry. Am I audible? Yeah, you're audible, sir. Yeah, I'm back. Yes, sir. So next one, how to interact with new people for entrepreneurial communication. Okay. And how to develop that and the skill. ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா லைக் நம்ம புது பீப்புள்னு யாரையுமே பார்க்க வேணாம். ஓகேங்களா? லைக் வந்து நான் வந்து ஒரு காலேஜ் அப்ரோச் பண்றப்போ சரி, யாராவது புதுசா மீட் பண்ணி பேசுறதும் சரி, என் பத்தி நான் ஷேர் பண்றதும் சரி, ஐ வில் நாட் கன்சிடர் தெம் ஆஸ் அ நியூ பீப்புள். ஐ வில் கன்சிடர் தெம் ஆஸ் மை ஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் எப்படி அதுக்காக டேமஸா நல்லா இருக்கியா அப்படின்லாம் போய் கேட்க மாட்டேன். லைக் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மைண்ட் செட்டோட, அதாவது அவங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நான் தான் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல நான் போய் பேசுவேன்.
so that I will feel free to talk to them. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா don't put yourself down. அவங்க முன்னாடி பேசுறப்போ ஐயோ அவங்க நம்மளோட பெரிய ஆளு என்ன நினைப்பாங்க நம்மளை பத்தி. நோ, யூ ஆர் யுவர் பெஸ்ட் ஐடியா. ஓகேங்களா? மத்தவங்க வெளியே இருக்கவங்க அவங்கள பார்த்து பேச கட்ஸ் இல்லாதப்போ நீ போய் அவங்க முன்னாடி நின்று இருக்க. அப்போ கோ வித் தட் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகேங்களா? கான்ஃபிடென்ட்டா உங்க ஐடியாவை நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. அவங்க எடுத்துக்கிறாங்களோ ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அது நெக்ஸ்ட். ஓகேங்களா? யூ அப்ரோச், உங்களோட அப்ரோச் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா whoever it may, they will choose you. Great, sir. Great, sir. Thank you so much for being with us and sharing all your journey. And it has been a great pleasure having you here. And ரொம்ப முக்கியமா வந்துட்டு நீங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா like you were really happy to help our ecosystem as well. Thank you so much soulfully for that. Like even in your busy schedule, I know running a company is really hectic and you'll be having tons of work every day. You'll not even have time to speak with us in the company even. அப்படி இருக்கும்போதும் thank you so much for coming forward and helping the ecosystem grow. Thank you so much, sir. And thank you. It has been a great pleasure having you here. Thank you for the full opportunity, and thank you once again, and thank you everyone, and I wish you all success. Just focus on your growth, never on the profit. All the best. See you all soon as an achiever. Take care. Thank you all. And இப்போ வந்துட்டு I'd like to introduce ma'am, but அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன 2 விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். நம்பர் 1 வந்துட்டு என்னன்னா, நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் எதுக்காக ஆரம்பிச்சோம்னா, ஸ்டார்ட் அப் ஓரியன்டடான ஐடியாஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு. அந்த ஐடியாஸை வந்து எப்படி ரியாலிட்டி கொண்டு வரது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ வென் வி ஆர் டூயிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ், எங்களோட மெயினான விஷயம் என்னன்னா, Tier 2, Tier 3, Tier 4 சிட்டிஸ்ல வந்து யாருன்னா ஆண்டர்பிரினியல் ரிலேட்டடா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இது ஒரு நாலேஜ் சோர்ஸா இருக்கணும். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு எந்த ஐடியா வந்துருச்சுன்னா நான் எங்க போகணும்னு எனக்கு தெரியாம இருந்ததுன்னா, this will be a platform where you can learn about entrepreneurial ecosystem from people who already did entrepreneurship, and we are also curating all the contents from different ecosystems, and we are compiling it and we are giving it to you, making sure that you like எங்களோட அவுட்கம் என்னவா நாங்க நினைக்கிறோம்னா, லைக் மெனி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கம்மிங் இன் டு த ecosystem is what we expect. அதாவது நிறைய ஆண்டர்பிரினோரியல் ecosystem இன்னும் நிறைய வளரணும், நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன்னும் புதுசா ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட முக்கியமான கோல். ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற ஃபேம் டெக்னாலஜிஸ்க்கு தேங்க்ஸ், அண்ட் ஏஐசிக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். And coming to AIC is like an incubation center where you can government oriented incubation center. ஐடியா இருந்ததுன்னா டெவலப் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் ஃபண்டிங்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ கனெக்ட் வித் ஏஐசி ஆஸ் வெல். அண்ட் கம்மிங் டு இது எப்படி இந்த ஈவெண்ட் நம்மளோடது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, there was a little boy called Navin. Navin ஒரு பையன் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, he came to me and told, நான் உங்க வீடியோஸ் பார்த்தேன், I know you are taking a good initiative, and that was really great compliment for us because we are all running, எங்களோட டே ஜாப்ஸ் எல்லாம் தனியா இருக்கு, அது இல்லாம we are doing this startup ecosystem, startup culture பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு எல்லாம் அது இல்லாம எல்லாருமே வந்து we are connected with multiple work, and நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நாங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்ட் டைமா தான் நாங்க ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நவீனோட words வந்து it was so encouraging for us, and same way he told I wanted to do something for our community. ஸோ எங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு, எங்களோட காலேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த நாலேஜ் போகணும். ஏன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு, ஆனா அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்னு தெரியல. we want this session for our college. எங்களுக்கு இந்த காலேஜ்க்கு இந்த செஷனை கொண்டு வாங்க, நாங்க இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய எங்களோட காலேஜும் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 பேரை ரொம்ப நல்ல ஐடியா வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் தெம் ஆஸ் வெல் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட வந்தாரு நவீன. ஸோ அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு வி ஸ்டார்டட் அங்க இருந்து நம்ம போயிட்டு அவங்க காலேஜ்ல பேசணும், இடிசி செல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு வைஸ் சான்சலர் முடியும் பேச ஆரம்பிச்சு, டீன்ல இருந்து எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்டட் சப்போர்ட்டிங் அஸ், அண்ட் that's how this program started. And thank you so much for that tiny little bit of work that you did. திடீர்னு வந்து நீங்க சொன்ன அந்த word வந்து it was so encouraging for us because this was like heavy work for us. எங்களோட ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு இங்க வந்துட்டு எங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்றதே வந்துட்டு எங்களுக்கு பெரிய ஒரு சேலஞ்சா தான் இருந்துட்டு இருக்கு டெய்லியுமே. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க உங்க வேர்ட்ஸ் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தது. அதே நேரத்துல உங்க காலேஜ்க்கு நீங்க இவ்வளவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, மித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளவு நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இந்த ஏஜ்ல நீங்க பண்றது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியா இருந்தது. தேங்க்யூ சோ மச் நவீன் ஃபார் தட். அண்ட்
thank you so much Christ University for taking up this opportunity. And நாங்க எங்க காலேஜ்ல இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சு டீன் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு எப்பவும் டீன்ஸ் எல்லாருமே பின்னாடி ஆக்டிவா இருந்துட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ கெட்டிங் ஆன் டு த ஈவெண்ட், ஐட் லைக் டு வெல்கம் Shrija ma'am. Before welcoming her, I'd like to share a video about her. Yeah, 1 minute. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with a new set of brilliant minds. We are happy to welcome Shrija Mohan. She is the CEO, Managing Director, Creative Head at MyPeely. Experienced writer with a demonstrated history of working in the internet industry. Skilled MC, internet training, script writing, lyricist, and content management. Catch us live to know more about her. We welcome you again. Thank you so much, ma'am. Thank you so much joining us today. Like before introducing, I'd like to share a couple of things about her. I met her, Shrija ma'am வந்து நான் எங்க மீட் பண்ணேன் அப்படின்னா, I met her சும்மா ஒரு ரேண்டமா ஒரு ஸ்பீச்ல வந்து I met her. She was doing some speech for young people, like college முடிச்சுட்டு அவங்க ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ற பீப்புளுக்காக ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருந்த போது I met her. And that time I was taking photos and all, like I was into so much of social activities that time. So adanala, as a social activity we met each other, and that time we took couple of photos, and since I had the camera, we had to exchange our numbers, and that's how our journey started. And when I could see her, appo vandu MyPeely irundadana enakku theriyala, but adukaprom when I started following her, I could see MyPeely doing really really great. And நான் கூட போய் அவங்க கிட்ட கிளாஸ் எல்லாம் கத்துட்டு வந்திருக்கேன், ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கேன். ஸோ சூப்பரா இருந்தது. அண்ட் I wanted everyone, all of you, to taste that goodness in her. So let's welcome ma'am. Yeah, welcome ma'am. Thank you, Shivravi. ரொம்ப overwhelming-ஆ இருந்துச்சு. I did not expect an introduction like that. That was so sweet of you. And I noticed a few நிறைய goodness in you. நல்ல pictures எடுத்து கொடுத்தீங்க, அது ஒரு goodness. And you have nice talent and skill of talking and getting well with people. And you're doing very great job with startup culture. So even I am proud of you. Thank you so much. Thank you so much for all your support. And it's my pleasure. It's my pleasure to be here. Yeah, thank you. So we are already on live. We can go with the session now. Yeah, sure. So today I am here to present about IPR, that's intellectual property rights. And I have a PPT made on IPR. So I would like to share that. Is that okay? Can I share the screen now? You can definitely share now. Yeah. Yeah, sure. We are not able to see the screen, ma'am. One sec. Yeah, yes, ma'am. Yeah, now. Hello. Yeah, ma'am, it's visible. Yeah, we could see it. Yeah, thank you. Yeah, great. Yeah. So here I made this presentation for intellectual property rights. So basically, I would like to interact with the participants now. So I think you will be answering all these questions. Is that okay? Sure, ma'am. But ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னவா இருக்கும்னா, நம்ம யூடியூப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றதுனால அவங்களோட வீடியோ வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் லேட்டா தான் தெரியற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எப்படி இருக்கும்னா, I mean அவங்களோட replies வந்து it will be late when compared to we'll be waiting here for a couple of 3 to 4 seconds so that it gets reply. After that we'll get it. Yeah, that's how it happens. Okay. So I'll just start off with it.
So basically intellectual property rights அப்படின்னா intellectual property, coming to intellectual property, that is a brainchild of your intellect, of whoever is the creator or the inventor. Whatever thing you write or சிலவங்க rap பண்ணுவாங்க, சிலவங்க எழுதுவாங்க, some people sing, some people compose and all that. So whatever you create or invent is your intellectual property. Hello? Yeah, yes, ma'am. You're audible. You're audible, ma'am. Okay, great. Yeah. So this is called intellectual property. Patents, trademarks, copyrights in the mari different types of intellectual property rights irukku. Intellectual property rights is something you get in order to protect your creation or invention. So idu we are going to see in detail. Yeah. Inventions cannot be judged on patent parameters, but patents have the ability to take inventions very far. So often I always feel நானும் நிறைய எழுதும்போது கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தோணும்னா, see anyway this writing is mine, this copy is mine, it has my name registered all over the social media and everywhere in my diary or wherever it is. So what is the urge to get the copyright for my writing or in my name? Because copyright or patent, anything it be, நம்மளுக்கு ஒன்னு வாங்கணும்னா it has its own procedures, it has its own expenses involved. So இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட்அப் என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிறனால ஆஸ்பைரிங் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் கொண்டு வரவங்களுக்கு, ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு அவங்களோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு காப்பிரைட்டோ இல்ல ஒரு பேட்டன்ட்டோ வாங்குறதுக்கு that expense might be a little more எக்ஸ்பென்சிவா அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆன் த கோ நம்ம இதுக்காகவும் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் அலாட்மெண்ட், ஜஸ்ட் லைக் ஹேவிங் அன் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஆர் ஜஸ்ட் லைக் ஹேவிங் சம் சேஃப்டி ஸ்கீம், பேக்கப் ஸ்கீம் இருக்கிற மாதிரி இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் கிரியேஷன்ஸ்க்கு இஃப் வி ஹேவ் த காப்பிரைட், பேட்டன்ட் ரைட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், that will take our inventions very far, because having it authorized, having anything authorized and authentic நம்மளுது, அது எங்களோட ட்ரேட்மார்க் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னு வச்சிருந்தோம்னா that has more benefits in it. So it's often not for judging the quality of the creation or invention, but to take it far in a great extent. இதுக்காக நான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு உங்களுக்கு this is what I'm coming to tell. So what is an intellectual property? Intellectual properties are intangible creations of human intellect. So as I said, creations of the human mind, such as inventions, any form of literary and artistic works like paintings, artworks, even mehndi designs kuda. Ipo nariya henna artist and henna artla entrepreneurs irukanga. So அந்த மாதிரி designs, raps, அப்புறம் இந்த poetries, books, novels, whatever it is, research work, ellame, and any kind of designs and symbols. So the graphical design elements, Shutterstock, Pinterest, adla ella nariya vandu paid idu irukke. All those designs are paid images and all that. All those designs are also copyrighted. Symbols can, most of the symbols vandu logos la nama relate panna mudiyum. Illana that also can be taken into design aspect. And names and images, company names, images vandu, the photographs especially, that can be used for commercial purpose. இதெல்லாம் நம்ம intellectual property வந்து நம்ம consider பண்றோம். Intellectual property protection. So why it needs to be protected? Intellectual property rights belong to creators and inventors. Once they get the legal IP rights for their brainchild, that particular creation or invention has an exclusivity. Nobody else can use it. And that belongs to you. The feeling of belonging and the feeling of having it with you, only with you, takes it further to the next step. Ninga, okay, idu nammuludhu namma kitta irukku. For example, if you have a house on your name, you want to make an reap benefits from it, right? நீங்க அது ஓகே இருக்கு அப்படியே விட்டுருவோம் அப்படின்னு நம்ம இருக்க மாட்டோம்ல. we'll work out to get some good benefits out of it. ஹவுஸ்னு மட்டும் இல்ல, என்ன இப்போ see we have internet.
நம்ம ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாம் எப்படி த்ரைவ் பண்றோம், we make good use of internet. We put in our time, energy, knowledge, everything into it, and we get the benefits out of that, right? So something like that. நீங்க once இந்த intellectual property right வந்து உங்களோட கிரியேஷனுக்கோ இன்வென்ஷனுக்கோ நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா, that exclusivity will make you go further. So it's always an enabler. Types of intellectual property protection. So there are 4 types of intellectual property protection. One is patent, one is copyright, the other one is trademark, and then trade secrets. So let's see one by one. I'll just explain you a bit about patent, copyright, trademark, and trade secrets. இது போக இந்த இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது போகவே பேட்டன்ட்ல காப்பிரைட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் கிளாசிபிகேஷன்ஸ். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டன்ட்ல வந்து பிளான்ட் பேட்டன்ஸ், யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் த பேசிக் இஃப் யூ நோ தீஸ், ஒவ்வொரு பிசினஸ் ஐடியாக்கு ஏத்த மாதிரி யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர். ஸோ சீயிங் அபவுட் பேட்டன்ஸ், it is a legal right to exclude people from making use or selling an invention. So அது உங்களோட ஒரு ஓட்டு போடுறது எப்படி உங்க உரிமை, அந்த மாதிரி உங்களோட கிரியேஷன் ஒரு உங்களோட இன்வென்ஷனை வந்து மத்தவங்க யூஸ் பண்ணாம வச்சுக்க முடியும், யூஸ் பண்ணாம வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களோட ஒரு லீகலான ஒரு உரிமை. ஸோ அந்த பேட்டன்ட்ங்கிற டைட்டில் தான் ஓனருக்கு வந்து இந்த உரிமையை கொடுக்குது. The patent extends for a limited period of time until you renew, and that limited period is 20 years. But patents are the most difficult IPR to acquire because it has so many procedures and or criteria adella irukku. So it depends upon your innovation. Copyrights. Come to copyrights. Copyrights on this bunch of because as we saw previously, the books irukku, poems irukku, artworks irukku, நிறைய இருக்கு, லைக் டிசைன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து காப்பிரைட்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகும். So that's why it is said that copyright is a bunch of rights and it's not a single right like patent. Books, poems, plays, theater plays, இந்த தியேட்டர் ஆர்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, டிராமா, அது கூட அதுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு அந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் கூட ஸ்கிரிப்டுக்கு பேசிக்கா அவங்க காப்பிரைட் எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ தட் நோபடி கேன் டேக் தட் பிளே, இன்னொரு டீம் அதை எடுத்துக்க முடியாது. ஆர்ட் ஒர்க் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். காப்பிரைட் கிவ்ஸ் த கிரியேட்டர் த பவர் டு கண்ட்ரோல் த வே தேர் கிரியேஷன் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ இப்போ ஃபார் ரொம்ப பாப்புலரான எக்ஸாம்பிள் இளையராஜா, கம்போசர் இளையராஜா சாரோட சாங்ஸ். நோபடி கேன் யூஸ் தட் அப்படிங்கிறத அவர் இப்போ வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா அவர் வந்து வெளிய சொல்லியிருக்காரு, அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் டுடே வி cannot see any stage artist performing this song without his permission. It has some due money to be paid or something like that. This money, no copyright, இப்ப நான் மணின்னு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மணி வந்து நீங்க இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்சென்டிவ். ஜஸ்ட் லைக் நீங்க பேங்க்ல ஒரு மணி போட்டு வச்சிருக்கீங்க, உங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லயே இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லையா, எவ்ரி 3 months or 6 months you get some interest for having that money in your account. Just like that, having your creation and innovations registered with intellectual property laws gives you an incentive, and that incentive is the money that I said. For example, you pay to Ilayaraja sir, or not straightly to Ilayaraja sir, but in some manner. There's a procedure followed for that. Copyright protection lasts for the life of the creator plus additional 70 years. So நீங்க ஒன்ஸ் இது இந்த ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் தான் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு வருஷத்துக்கே டைம் பீரியடுக்கு இருக்கு. ஒன்ஸ் நீங்க காப்பிரைட் வாங்கிட்டா அது வந்து கிரியேட்டரோட லைஃப் ஸ்பேன் வரைக்கும், அது போக ஒரு அடிஷனல் 70 years உங்களுக்கு இது வந்து ப்ரொலாங் ஆகும். And now trademark. Trademark helps legally distinguish the products of different brands and recognize its belonging. So trademark, இப்போ for example, I take some 2 brands, I'm not naming it, maybe FMCG பிராண்ட்ஸ் மாதிரியோ இல்ல எந்த பிராண்ட்ஸ், ஒரு க்ளோதிங் பிராண்ட் எடுத்துக்கிட்டா கூட
ரெண்டு பிராண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு பிராண்ட்ஸோட லோகோ வந்து வேற மாதிரி இருக்கணும். இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சிமிலாரிட்டி இருந்தா கூட நீங்க ஒரு வேர்ட் மூலமாவோ இல்ல ஒரு ஃப்ரேஸ் மூலமாவோ சிம்பிள் லோகோ மூலமாவோ the way it's designed இந்த 4 கேட்டகரியில you can show difference தெரியலனா people wouldn't be able to identify the quality and every other aspect. So trademark helps legally distinguish the products of different brands and recognize its belonging. Trademark can be a word, phrase, symbol or design. A good example is McDonald's golden arch. இந்த ஆர்ச் நீங்க வேற எந்த லோகோலயும் யூஸ் பண்ணி நீங்க பார்த்துக்க மாட்டீங்க, நான் பார்த்தது இல்ல. This is a very good example. Trademark lasts for only 5 years. So usually நம்ம வந்து ஒரு கூகுள்ல இல்ல ஃபேஸ்புக்லயோ நம்ம வந்து என்ன ஒரு கிரியேஷன் போடுறோம், ரைட் அப் போடுறோம், போட்டோஸ் போடுறோம், லோகோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது we would have often seen this TM or R symbol. ஓகேங்களா? ஆனா இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறதுல கன்ஃபியூஷன். டிஎம் எதுக்கு போட்டிருக்காங்க, ஆர் எதுக்கு போட்டிருக்காங்க, இவங்க ரெஜிஸ்டர்டா இவங்க ரெஜிஸ்டர்டு இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருந்திருக்கு, எனக்கும் முன்னாடி இருந்திருக்கு. பட் நவ் டு கிளாரிஃபை இட், டிஎம் வந்து எந்த ஒரு கம்பெனி எந்த ஒரு பிராண்ட் வேணாலும் டிஎம் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பிராண்ட் டிஃபரன்ஷியேட்டர். திஸ் இஸ் அன் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க் சிம்பிள். ஸோ இது வந்து எப்ப மோஸ்டா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பிராண்ட் வந்து இப்ப சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த பிராண்ட் சொல்லலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங் திஸ் கிசான் பிராண்ட். ஓகே, கிசான் பிராண்ட் வந்து இட் இஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் பிராண்ட். ஓகே, ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி. பட் கிசான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற கிசான் கேட்பரி வாட் எவர் இட் இஸ், அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற ஒரு புது ப்ராடக்ட், நியூலி லான்ச்டு ப்ராடக்ட் வந்து it will not have this R symbol, it will only have TM symbol until it is registered. So இது எங்களுக்கு தான், ஆனா பட்டா போட கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த டிஎம்க்கும் ஆருக்கும். Next, going to trade secrets. Trade secrets are IPRs subject to confidential information that can be sold licensed. For example, making of an Android phone வந்த புதுசுல மேக்கிங் ஆஃப் an Android phone இது வந்து ஒரு ரிசர்ச்சா இருந்தது. இது ஒரு சீக்ரெட்டா மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் அதுக்கான நீட் இருக்கு. மேபி பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் கேன் பி சம் cuisines or recipes or in the FMCG formulas, making of this Cadbury chocolate. Make a Cadbury chocolate யாராவது வீட்ல பண்ண முடியுமா? No way. There is no one who has tried the recipe of Cadbury chocolate because it's still a trade secret. உங்களோட பிசினஸுக்கான ஒரு சீக்ரெட் அது, அந்த ஒரு சீக்ரெட் தான் உங்களோட பிசினஸ வந்து க்ரோ ஆக வைக்குது. அம்பானிஸ் ஐடியாஸ் ஆர் சீக்ரெட்ஸ். அவரு பண்ற எல்லா பிசினஸ் ஐடியாஸ் எல்லாமே அவர் வெளியே சொல்லி இருக்க மாட்டாரு. தேர் ஆர் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் ஃபார் ஹிம். அந்த ஒரு ட்ரேட் சீக்ரெட்டை தான் அவங்க வந்து அவங்க பிசினஸுக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா, அவங்க பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்டா அவங்க கன்சிடர் பண்ணி இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஃபார்முலா ஆஃப் கொக்கோ கோலா. ஸோ கொக்கோ கோலா வந்து எப்படி அவங்க பண்றாங்க, கொக்கோ கோலா இருக்கட்டும், ஃபேண்டா இருக்கட்டும், வாட் எவர் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கட்டும், அதோட ஃபார்முலா என்ன, எப்படி அவங்க பண்ணிருக்காங்கிறது we will never know. And one highlight of trade secrets is that இவங்களோட என்ன சொல்றது, அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி ஆஃப் த இது இருக்கு இல்லையா, இன்வென்ஷன் ஆர் கிரியேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதோட மொத்த ஐபிஆருமே சீக்ரசி தான். ஸோ இவங்க வந்து இந்த ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் அப்டெயின் பண்றதுக்கு தே டோன்ட் ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் எனிதிங். எனக்கு வந்து இந்த ஐடியா இருக்கு, இதுக்கு நீங்க ட்ரேட் சீக்ரெட்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுங்கன்னா அவங்க எல்லாம் கேட்க முடியாது. அந்த சீக்ரெட்டை எவ்வளவு சீக்ரெட்டா அவங்க வச்சிருக்காங்களோ அவ்வளவுதான் அவங்களோட டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ். ஒன்ஸ் இட் இஸ் லீக்ட், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ ட்ரேட் சீக்ரெட் எனிமோர். ஸோ இதுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாம் இதுக்கு இன்வால்வ் ஆகாது. சீக்ரசி இஸ் த வெரி பிக் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் திஸ். Patents are IPR given to new useful information, while trade secrets are given for valuable secret information. So this is the difference between patents and trade secrets. Patents வந்து ஒரு
என்ன சொல்றது, இப்போ உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் போன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அதுவே நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதுல வந்து there are use information apps இல்ல programming, so எதுனாலும் there is a useful information which so many other people can also make use of. so அதுக்கு வந்து பேட்டன்ட் கொடுப்பாங்க. மேபி இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இவங்க, ஆர் திஸ் ஒரிஜினலி பிலாங் டு அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ்க்கு வந்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த ஃபார்முலா ஆஃப் கோகோ கோலா ஆர் பிசினஸ் ஐடியாஸ் சீக்ரெட்ஸ் எதுவா இருந்தாலுமே இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீக்ரெட்டா வேல்யூபிளா இருக்கிற விஷயம். ஸோ ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு தட் அண்ட் பேட்டன்ட் பிலாங்ஸ் டு நியூ அண்ட் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர். IPR critically fosters innovation. So இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் கிரியேஷன் அண்ட் இன்வென்ஷனுக்கும் பப்ளிக்குக்கும் பேலன்ஸ், அதாவது அந்த பேலன்ஸை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஐபிஆர். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டு எனேபிள் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் த இனோவேஷன். ஸோ with this IPR, என்ன சொல்றது, the creativity and innovation flourish because of better conduct and enablement. IPR enables creators and inventors reap the full benefits from their works. So இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம கொண்டு போறோம், இது எங்க ரீச் ஆகுது, இது ஒன்ஸ் இதுக்கு நம்ம இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டை வந்து காப்பிரைட் ட்ரேட்மார்க் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இது எந்த அளவுக்கு இன்னொரு கிளையண்ட்டுக்கோ இல்ல இன்னொரு பிராண்டுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ற பிராண்டுக்கோ ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி கொடுக்குது, இதுல இருந்து நம்மளுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் என்ன வருது அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இதுல. ஸோ இட் எனேபிள்ஸ் த aspiring entrepreneurs, creators and inventors reap the full benefits from their idea. Assures quality. So as I said, once anything is registered, இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராடக்டே வாங்க போறீங்கனாலும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இது பிராண்டடா அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நிறைய மோஸ்டா எல்லாரும் அது பாக்குறோம். இட்ஸ் சம் அஷூரன்ஸ், ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன். ஸோ அந்த ஐபிஆர் வந்து இந்த கம்பெனி ரெஜிஸ்டர்டா, இப்ப நம்மளே ஒரு ஃபார்ம்ல வந்து ஏதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறோம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஃபீஸ் கட்டுறோம், இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபீஸ் கட்டுறோம் அப்படின்னா இது ரெஜிஸ்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனா, சர்டிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனா அப்படிங்கிற நம்ம பார்ப்போம். ஸோ சம்திங் லைக் தட் IPR is also a certification. IPR provides incentives to individuals for new creations. So as I said, அந்த இளையராஜா அவரோட சாங்ஸ்லயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன். So it gives incentives. IPR provides due recognition to the creator. This one also I have explained again. Benefits of IPR. IPR enhances market value of business. So once you have your product, your idea, your invention registered, it adds on a separate market value to your business. உங்களோட pricing fix பண்றதுலயா இருக்கட்டும். See, intellectual property ரைட்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சும்மா அப்ளை பண்ணி அப்படியே அவங்க சும்மா without no ஒரு cross verification checking அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வராது. ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் செக்கிங், இஃப் இட்ஸ் லீகலி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் இஃப் இட்ஸ் அண்டர் த லா அப்படிங்கும் போது இட் ஆட்ஸ் அ செப்பரேட் மார்க்கெட் வேல்யூ. உங்களுக்கு அது பெனிஃபிட்ஸ் தான் இருக்கும். டர்ன்ஸ் அவுட் ஐடியாஸ் டு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் அசெட்ஸ். ஸோ இந்த ஐடியாவை லீகலா நீங்க எந்த இடத்துக்கும் முன்ன எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா இட் வில் டெஃபினெட்லி ரீப் யூ ஒன்லி ப்ராஃபிட்ஸ். அண்ட் ஐபிஆர் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ஐடியாவை அசெட் ஆக்கிடும். ஒரு ஐடியா எப்பவுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம வெளியில லீகலா, நீங்க ஐடியான்றது மட்டும் இல்ல, நீங்க எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் வெளியில கொண்டு போய் இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ஒண்ணு நாங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், இந்த மாதிரி நாங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம், இந்த ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் நம்மளோட கம்யூனிட்டி சொல்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு, நாங்க இதெல்லாம் சொசைட்டிக்கு பண்றோம், டயர் 2 டயர் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்க எங்களோட பங்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்கான விஷயங்களை நம்ம வெளியில எடுத்து கொண்டு போய் முன்னிறுத்தலைன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அசெட்டா மாறாது. In the long run, your creativity or your invention is your asset, and IPR makes it an asset.
legally registered asset, enhances export opportunities. இது ரெஜிஸ்டர் ஆனா மட்டும்தான், எந்த ஒரு விஷயமே ரெஜிஸ்டர் ஆனா மட்டும்தான் நீங்க எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் லீகலா. raises and enables access to financial opportunities. This we have seen earlier. Markets the products and services of the business. Easy ah unala market panna mudiyum. So இது எல்லாத்துக்குமான go to link வந்து ipindia.government.in. so நீங்க இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா you will get a better view of how to proceed. இது மட்டும் இல்லாம you have so many private concerns also who do this patent copyright registration. So you can just browse through your internet to get an idea. So I want to tell you a few words about my what to say creativity or creative startup or whatever it is, my company. Yeah, that would be better. So my feeling radhu vandute, I personally started working from my 11th standard. So 11th standard la irundhu I have worked in so many roles. adla enna eppadi edula irundhu start panna pathina, I was a welcome girl. Event ku welcome girl la na panna. But before that I used to write. So always writing has been there in me. From 11th standard I used to write. So ana field la poi work pannadhu அப்படின்றது first நான் work பண்ணது இந்த வெல்கம் கேர்லா தான் பண்ணேன். ஸோ வெல்கம் கேர்லா பண்ணியிருக்கேன், ஒரு டீச்சரா இருந்திருக்கேன், ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், அண்ட் எம்சி பண்ணுவேன், ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன், மேன் பவர் சப்ளை பண்ணுவேன், அண்ட் தென் ஐ ஆர்கனைஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜஸ், அண்ட் நான் ரைட் பண்ணுவேன். ஐம் லிரிக் ரைட்டர். ஐ ஆல்சோ டூ ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஐ மீன் டூ ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மீடியா. அண்ட் வேற என்ன, மைதிலி இஸ் மை பிரெயின் சைல்ட். I wasn't an entrepreneur by choice. நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆவேங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை, அது என் ஆசையாவும் இருந்தது இல்லை. ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ கிரியேட்டர், பேஷனட் பர்சன். ஸோ அந்த பேஷன் வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லா எப்படி ஒரு ஒன்ஸ் யூ கிவ் பர்த் டு அ சைல்ட், டு எனி உமன், ஒரு சைல்டுக்கு பர்த் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தட் சைல்டு வந்து அவங்க கண்ணுல வந்து ஒரு purpose to live, reason to live, the enabler of life அப்படிங்கிற ஒரு வியூ இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவங்க குழந்தை எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஒரு விஷன்ல தான் இருக்கும். எனக்கு வந்து என்னோட கிரியேட்டிவிட்டி, என்னோட ரைட்டிங்ஸ், என்னோட பேஷன் எதுவுமே வந்து இட் ஷுடன்ட் கெட் ஸ்கேட்டர்டு. இட் ஷுட் கோ இன் ஒரு கரெக்டான ஒரு பர்பஸுக்காக ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு தளம் அமைச்சு நானே அமைச்சு நானே போகணும்னு நினைச்சேன். ஸோ அது வந்து என்னோட ஒரு பெரிய ஒரு ஆசை. என்னன்னா வாட் எவர், அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் ஆல்சோ. எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும், எனக்கு வந்து ஒரு எனக்கு இங்க இருந்து ஒரு விஷயம் நடக்கணும், இங்க இருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் வரும் அப்படின்றது நான் நினைச்சேன்னா ஐ வில் மேக் இட் ஹேப்பன். அப்படிதான் நான் இந்த மைபீலியையும் வந்து பண்ணேன். இது ஓவர் நைட்டா பண்ண ஒரு இந்த பேரு கூட, மைபீலிங்கிற பேரு கூட ஓவர் நைட்டா தான் ஐ நேம்டு மை கம்பெனி. ஸோ இட் இஸ் ஆல் அ மேஜிக் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ லுக் டு மைபீலி ஆஸ் மை பேபி ஒன்லி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மைபீலி. அண்ட் இதுல வந்து we do content workshops, trainings, content projects, web development, app development, and so many digital media related works. All about Mythili. I would be always happy to lend my what to say help or hand to startup culture community anytime, and I'm very glad to be a part of this event today. Thank you for having me here. Thank you so much. Yeah, thank you so much. It was a great normally வந்து ஐபிஆர் ரிலேட்டடா வந்துட்டு இவ்ளோ ட்ரேட்மார்க்ஸ்னா என்ன இவ்ளோ டெப்தா வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. இத புரியுற மாதிரி சொன்னீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட்
அண்ட் பேசிக்கா வந்து இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்க வந்து இப்பவே அதை பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. லைக் வென் டேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் a startup we would recommend you to start immediately, but when you have a constraint like financial problems in the family ல இல்ல நான் ஃபேமிலியை செட்டில் பண்ணிட்டு தான் நான் இதை பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க மேபி யூ கேன் டெஃபினெட்லி திங்க் அபவுட் கெட்டிங் அன் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். நீங்க அதை வந்துட்டு எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா ஸோ நோ ஒன் வில் காப்பி யுவர் ஐடியா ஆஸ் வெல். ஸோ நீங்க வந்துட்டு அதை வந்து நீங்க பார்ட் டைம் அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை நீங்க டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். தட் யூ கேன் டூ. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட். அண்ட் நீங்க வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது, இது வந்து ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு கூட நீங்க வந்து அதை திரும்பவும் ரீவொர்க் பண்ண முடியும் அந்த ஐடியால. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி ஒன். நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, அதே நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி குட் தட் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் பிசினஸ். நீங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை நீங்க வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் ஆச்சுன்னா மேபி யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் கம்பெனி ஈவன் ஆஃப்டர் 5 years or 10 years whatever it is. So it's going to be a strength for you. அதனால மேம் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணது இட் வாஸ் ரியலி ரியலி யூஸ்ஃபுல் நினைக்கிறேன். பட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு தட் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஹர் அண்ட் she is going to be here. But still before that I have multiple questions that I would like to ask. Yeah, please shoot. So what was the most important turning point in your life? Like you were in multiple roles, like any founder would be. Definitely எல்லா ஃபவுண்டருமே வந்துட்டு they have to put on multiple plans. ஏன்னா வேற வழி இல்ல. அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இனிஷியலா ஃபண்ட் இருக்காது, ஃபண்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்காது. சோ அவங்களே எல்லாம் பண்ணிதான் ஆக வேண்டியதா இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்துட்டு which one was which made you to think about Mypeeli and what was the changing moment in your life? Okay, for me, I had nobody. I always wished to be a creator and a passionate person, right? I wanted to be into media and that was my very big wish and dream. But எனக்கு வந்து I did not get the proper support. எங்க வீட்ல say I'm a single daughter. எல்லாரும் வீட்லயும் இருக்கிறது தான். ஒரு பொன் குழந்தை அப்படின்னா they'll want their daughter to be at home, study well, take care of herself and then get married and then settle. So நம்மளுக்கு வந்து அப்படி இருக்க முடியல. I wanted to do so many things and எனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த எனக்கு வேண்ட விஷயங்கள் எனக்கு வந்து கிடைக்கல. I got other things but that was not what I wanted. So to எனக்கு வேண்டதை நான் கிரியேட் பண்ணணும், எனக்கு வேண்ட நான் எப்படி எடுக்கணுங்கிறது நான் பார்த்தேன். அது பார்த்தப்போ I explored myself in various fields இதுக்கு முன்னாடி before reaching to Mypeeli. And அது சொன்ன மாதிரியே நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணுங்கிறது நினைச்சு வரல. I just wanted to be into that field, into myself. I was in my own world. So realizing oneself தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபேக்டர் நான் நினைக்கிறேன். That is the turning point for everyone. Without realizing what you want or without realizing உங்களோட own mind, you cannot break your என்ன சொல்றது break your hardships or அந்த ஒரு hurdles நீங்க தாண்டி வரவே முடியாது. கிளியர் கட்டான ஒரு வியூ வேணும். ஆனா frankly speaking, okay, I know what I want, I know my mind, but இப்ப கூட எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹர்டில வந்து தாண்டி வர்றதுக்கு ஹர்டில் மாத்தி மாத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும். So realizing yourself at every other point is the very big turning point. I believe in that. Great. And who do you say is your inspiration? இவங்கனால தான் இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கேன், இவங்கள நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இல்ல இனிமேலும் நான் இவங்கள தான் இருக்க போறேன், அப்படி இவங்கள பத்தி தான் நான் இருக்க போறேன், அந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன்? ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து நான் எந்த ஒரு பர்சனோ அவங்க பண்ற விஷயமோ இல்ல அவங்களோட ஜாபோ அவங்களோட ஒரு என்ன சொல்றது the personality நான் அட்மையர் பண்ணுவேன். பட் I don't actually admire what they do, how they do and all that. எனக்கு வந்து நான் இது வரைக்கும் நான் டிராவல் பண்ணி வந்த பாத்துல இவங்கள மாதிரி இருக்கணும்னு நான் இந்த லெவல்ல நான் அந்த ஒரு மோட்டிவ்ல நான் வரல. I was like, I just want to do what I like. I just want to be happy. I just want to create things. I just want to support. அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீ வில்லோட தான் வந்தேன். பட் I admire and adore so many people. Okay, so இப்ப பார்க்கணும்னா one of the person that I adore, okay, it's you, Sivaraghavi. எனக்கு வந்து whatever you do, I like it.
because you have some very now the first time pathappa I never thought that you will come up with startup culture idea and all. Okay, I thought you will be there in Get Set Go, you will be contributing to in the avangaloda things, avangaloda ideas kudupinga nenichen, but I never thought startup culture will take a shape. So one person, and otherwise I never thought that you will be reverting back this question to me itself. That was so actually I would say that I'd like to thank you for and things, but I didn't do many things, but I'll be happy to do many things to the community as well. Thank you. My pleasure, my pleasure, and anytime I would be like to be there. Thank you. That means a lot, really. Yeah. Rather than like any of these words, like this really means a lot, because there are like, despite of every work that you have in your entrepreneurial journey, you know, having a company is really not simple. You'll be multitasking every day. You'll be answering a call here, call there, and busy schedule. If you're contributing yourself to the community of startup ecosystem and all, like that's a huge thing. First in the event ku vandade romba thanks. அதுலயும் நீங்க இன்னும் கம்யூனிட்டி இன்னும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன் கம்யூனிட்டிக்கு அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா that really means a lot to every one of us who is watching this video and also me. Thank you so much. Thank you. And the global icon அப்படிங்கற மாதிரி பார்த்தா I like Priyanka Chopra a lot. The way she carries herself, the way she talks. See, she has gone from India to Hollywood. That's not a very big deal. Even I can travel from India to New York now if I want. Okay, இப்போ எனக்கு நான் சொல்லல, anyone who wishes to. கொரோனா இருக்கு, நம்மளால முடியாது, but if we have the dream in future or later sometime world எல்லாம் செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் we can travel. But she has carried herself so well. She's doing everything she can. அவங்களோட ஃபிலிம்ஸா இருக்கட்டும், அவங்களோட ஸ்லாங்கா இருக்கட்டும், she writes. இப்போ மெமோயர்னு சொல்லிட்டு அவங்க புக் ஒன்று வந்திருக்கு. She does so many things. She sings so well. So she's a bundle of talent, and she's a very entertaining woman, and she's very bold actually. So I like that, so that quality and personality of her so much. And also to know more about it, இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு தஞ்சாவூர் சைட்ல இருந்து, ட்ரிச்சி சைட்ல இருந்து வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பீயிங் இன் தட் பிளேஸ், லைக் பேசிக்கா வந்துட்டு கேர்ள்ஸ்னா ஐயோ வெளியில எல்லாம் போக கூடாது, வீட்டுல உட்காருங்க, 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு வாங்க. ஐ நோ சேஃப்டி இஷ்யூஸும் இருக்கு, பேரண்ட்ஸ் சொல்றதும் கரெக்ட் தான், பட் ஸ்டில் how do you even see, how do you even advise a girl, or how do you even address a girl who has entrepreneurial dreams and mindset இருக்கும்போது அவங்களுக்கு what would you like to share it to them? See, எல்லா சேஃப்டி செக்யூரிட்டி எல்லாம் சொல்லதான் செய்வாங்க, இம்போஸ் பண்ணதான் செய்வாங்க. That's very important. But ஒரு கேர்ளோட சேஃப்டி வந்து it's with nobody else but that girl. It's how you carry yourself, it's how you understand things, it's for what you give priority to. So நீ இப்போ I have come from Coimbatore. Okay, ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணும்போது, நான் காலேஜ்ல இருக்கும்போது, நான் வேலை செய்யும் போது, நான் நைட்டு 10 o'clock 10:30 கூட வீட்டுக்கு போயிருக்கேன். அண்ட் அந்த 10 o'clock 10:30 எங்க அம்மாவோ அப்பாவோ தான் என்ன பிக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் நாட் வாண்டட்னு சொல்ல முடியாது. ஐ ஹவ் நாட் ஹேட் த நீட் டு டிராவல் அலோன். You get it right. One thing for sure is I don't know driving. That's one thing is for sure. Second thing is that implies to me as well, even I didn't know. High five on that. So second thing வந்து நம்மளுக்கு வந்து see, the parents and elders don't really understand what we want in life or what we do, because they are of another generation and we are of another generation. So it has a very huge gap, but at least they understand that this girl wants some safety, some kind of protection, some kind of helping hand, or someone to pat back. My dad has always encouraged me. My mom has always, she has scolded me very badly, ippon thittuvaanga, but then she has always been there as an iron lady for me. Like உனக்கு என்ன வேணும், ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டியா, நீ எங்க இருக்க, நான் வந்து உன்னை பிக் பண்றேன், அந்த மாதிரி. ஸோ one thing girls வந்து எப்போ நான் சொல்றது என்னன்னா, they should have their own privacy, they should have their own
என்ன சொல்ற ஒரு லிமிடேஷன்ஸ், பிரைவசியை விட லிமிடேஷன்ஸ்ங்கிறத நான் சொல்றேன். தே ஷுட் ஹேவ் தேர் ஓன் லிமிடேஷன்ஸ், தே ஷுட் ஹேவ் தேர் own thought process, they should have their own ideology of what they want, what they don't want, where they should go and where they don't have to go. ஒரு விஷயத்துல ஒரு கிளியரான ஐடியா அண்ட் ஒரு இன்ஸ்டிங்ஷன், ஒரு கன்விக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் they can proceed further. அதுதான் வந்து ஒரு அஷ்யூர்டான வேயா இருக்கும். உங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு கையோட சப்போர்ட்டோ இல்ல ஒரு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனோ உங்களுக்கு தேவைப்படாது. இஃப் யூ ஹேவ் தட் இன்ஸ்டிங்க்ட் அண்ட் கன்விக்ஷன் இன் யோர் செல்ஃப், ஓகே திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், ஐ வில் டூ ஒன்லி டு திஸ் எக்ஸ்டென்ட், ஆஃப்டர் தட் மலையே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் நான் பண்ண மாட்டேன் இப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சுன்னா ஓவர் த டைம் பீரியட் அது வந்து ஷேப் அப் ஆகும். ஆரம்பத்துல நீ லிமிடேஷன்ஸ் வச்சிருக்க, நீ ரொம்ப பேரியர்ஸ் வச்சிருக்க, யூ ஆர் நாட் வெரி ஓப்பன் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் வரும். ஆனா ஓவர் த டைம் பீரியட் வந்து யூ ஆர் ஸ்கல்ப்டிங் அ பாத்வே ஃபார் யுவர் செல்ஃப். யூ என்ன சொல்ற, மத்தவங்க உங்களை பாக்குற விதம் வந்து அந்த ஒரு இதுலதான் அமையும். So great. And Moni P has a doubt, like she has difficulty to speak in English and she wants you to give a solution to. Solution is நான் கொடுக்குற சொல்யூஷன் கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு 30 நாளில் இங்கிலீஷ் 20 நாளில் இங்கிலீஷ் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகாதீங்க, கோர்ஸ்க்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண வேண்டாம். ஸ்டார்ட் ரீடிங், ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் பேசிக் புக்ஸ். இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸ் பாருங்க, இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் கேளுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தைரியமா யார்கிட்டயாச்சும் பேசுங்க. தட் இஸ் த பிரைமரி சொல்யூஷன் தட் ஐ கிவ். Great. And which is your favorite book? புக்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான புக்? I'm very frank, I'll be honest to answer. I'm not a very avid reader, very big avid reader, but I read so many things digitally, so it's not about book for me, it's about the how you get carried away in solla maten, how you get involved in something. எனக்கு ஆன்லைன் தான் என்னோட ரீடிங்கா இருந்தது, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஹேண்டி, இட்ஸ் ஈஸி. புக்குனா நம்மளுக்கு ஸ்கூல் படிக்கிறதுல இருந்தே புக்ஸ்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை. நம்ம வந்து ஃப்ராங்க்லி எனக்கு வந்து ஒரு புக்குன்னு எடுத்து நான் உட்கார்றேன்னா அது இந்த டைரியா மட்டும்தான் இருக்கும், மை ஒர்க் டைரி. ஸோ இது ஒண்ணு மட்டும்தான் நான் ஐ வில் எடுத்து நான் எழுதுவேன், ஜாட் டவுன் பண்ணுவேன். நான் ஆன்லைன்ல படிச்சு ஐ மேக் நோட்ஸ். That is how I prepared for this IPR also. I got so many hints from the internet. For next time organizing something, training, workshop பண்றேன்னா I will read in online தான். நான் புக்ஸ் வந்து அவ்வளோ படிக்க மாட்டேன், படிச்சது இல்ல, எனக்கு தூக்கம் வந்துரும். So it happens. Very honest about this, okay? Yeah, I had the same kind of problem and I went to a couple of, இப்போ வந்துட்டு நான் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணேன்னா 2 ways. ஒன்னு ஆடிபிள் ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு ஆடிபிள்ல வந்து அவ்வளோக்கா இது வராததுனால, கண்டென்ட் ஃபுல்லா அதுல இல்லாததுனால ஐ தாட் ஆஃப் கோயிங் இப்போ ஒரு பிடிஎஃப் புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதையே ரீட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன் செலக்ட் பண்ணி. ஸோ இப்போ அது I tried everything. எனக்கு எதுவும் செட் ஆகல. மை கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வைப் என்ன தெரியுமா, லைவா நடக்கணும், தட் வில் இன்ட்ரெஸ்ட் மீ, ஆர் எல்ஸ் ஆன்லைன்ல நம்ம லைவா பார்க்கணும், தட் வில் இன்ட்ரெஸ்ட் மீ. பட் திஸ் ஆடிபிள் அந்த பாட்காஸ்ட் அண்ட் திஸ் வீடியோஸ் பாக்குறது அதெல்லாம் வந்து இட் டிஸ்ட்ராக்ட்ஸ் மீ சோ மச். ஸோ ஐ எம் வெரி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். ஸோ ஐ கேனாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் சம்திங் விஷுவலி ஆர் ஆடிபிளி. I'll just like fade out from everything. Like ஒரு ஒளிவட்டம் ஃபார்ம் ஆகி அது வழியே நான் போற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. Great, but unfortunately I tried overcoming that and I overcame that. Now I can read. I don't know how. திடீர்னு ஏதோ நடந்து போயிடுச்சு, எனக்கு ஏதோ இது வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Maybe that's because of your passion. That's because of your passion, your interest to. I can see that in your YouTube videos. Nice work. That's why I told you. Thank you so much. And coming to the point, like what has been your worst thing that happened to you in your life? Like இதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம், சோ இங்க இருந்து இதை நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்ற இருக்கிற ஒரு லேர்னிங்.
ஒண்ணு எப்படி சொல்ல முடியும்? There are so many things. In fact, most ரொம்ப often I face different things. So that's how you come across all your flaws. You learn, you grow. So the politics part in the sense company politics, the internal politics. So two things I've learned from that is நம்மளும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் மைண்டோட இருக்கணும். நம்மளும் கொஞ்சம் ஓகே இவன் என்ன பிளான் பண்றான் அவன் என்ன பிளான் பண்றாங்கிறத நம்மளுக்கு முன்கூட்டி கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கிற மாதிரி சி இந்த ஃபீல்டுங்கிறது நம்ம இருக்கிற ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஜேர்னி வந்துட்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற காம்படிட்டரோ இல்ல சைட்ல இருக்கிற ஃப்ரெண்டு கூட இன்க்ளூடிங் தெம் ஐம் டெல்லிங் அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க, அவங்க வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி என்ன ட்ராப் வைக்கிறாங்கங்கிறது we don't know. So we should have a very strategical thinking and we should have plan A, B, C. So we can sort our own issues out. அந்த ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டேன். செகண்ட் திங், ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நான் பர்சனலி நான் சொல்றேன், ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நான் எப்பவுமே ஃபிட் ஆக மாட்டேன், ஒர்க் பண்ண கூடாதுங்கிறது கத்துக்கிட்டேன். So I should have my own foundation. I thought, I realized. Great. These two things I learned. Great then. And அடுத்தது என்னன்னா, இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, what do you think about like இந்த கன்வென்ஷனலா இருக்காங்க, இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கன்வென்ஷனலா இருப்பாங்க, அவங்களால வெளியில வர முடியாது, அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் எப்படி கத்துக்கலாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க? அவங்க எப்படி எக்ஸ்போஷர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும்? ஏன்னா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கவங்க வந்து முக்காவாசி பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். சோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்க இருந்து எக்ஸ்போஷர் எடுத்துக்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? See, basically it's about one's choice. ஸோ கன்வென்ஷனலா இருக்கிறதும் ஒரு என்ன சொல்ற எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டடா ஃபுல்லா லைக் இன்வால்வ் ஆகுறதும் அவங்களோட சாய்ஸ். பட் ஒரு பேரண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்க முடியல, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், பி ஹானஸ்ட். தட்ஸ் த ஒன்லி ரியாலிட்டி அண்ட் ஒன்லி வே to tell your talk to your parents. அவங்களே பேசலாம், அவங்களே ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்கன்னாலும் talk to your parents, tell them what you want. எனக்கு இது வர மாட்டேங்குது, எனக்கு இதுதான் வருது. ஒரு பிக்கெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கங்கனா ரனௌத் இல்லையா? அவங்கள மாதிரி ரொம்ப ரெபல்யூஸா ஓவர் தி டாப் நம்ம இருக்க வேண்டாம். பட் சர்டன் குவாலிட்டிஸ் யூ கேன் சி. அவங்களோட பர்சனாலிட்டி, அவங்களோட ஒரு ரெபல்யூஸ் பிஹேவியர், அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இட்ஸ் ஹவு யூ டேக் யுவர் திங்ஸ் ஃபார்வர்ட். நீங்க வந்து அத என்ன ஒரு அப்ரோச்ல, என்ன ஒரு ஆட்டிடியூட்ல எடுத்துட்டு போறீங்க. சி இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங், ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு பிராக்டிஸ் செஷன்ஸ்க்கெல்லாம் யூ நீட் நாட் ஒரு ஏமாத்திட்டு இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி போகாம, பி ஹானஸ்ட் டு யுவர் செல்ஃப், பி ஹானஸ்ட் டு வாட் எவர் யூ டூ. ப்ராப்ளம்ஸ் வில் கம், வராதுன்னு நான் சொல்லல, பட் ஹானஸ்டி வில் வின் ஓவர் எவ்ரிதிங். I believe in being honest to yourself. Great. Okay, thank you so much. And ஃபைனலா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஐடியாவோட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு லைன் சொல்லணும்னா என்ன சொல்றீங்க மேம்? விட்டுறாதீங்க, புடிச்சு ஏறி வந்துருங்க. Great ma'am, it has been a super good session like with you. It was like நிறைய விஷயங்கள் IPR ரிலேட்டடாவும், ட்ரேட்மார்க் லைக் எதுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், ஏன் பண்ணணும், it was really great and I hope student has got good நல்ல நிறைய knowledge வந்திருக்கும்னு நான் நம்புறேன். Thank you so much on that and happy day ma'am. Thank you so much. Thank you Shivaravi. Bye ma'am. Yeah.
Oh, sorry. So இப்போ நான் நவீன் சாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சாரி இவ்வளவு நேரம் அன்மியூட் இருந்தது, எனக்கு மியூட் பண்ணது எனக்கு தெரியல. அன்பார்ச்சுனேட்டா மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருந்தேன், சாரி. அண்ட் கம்மிங் டு த பாயிண்ட், லைக் நவீன் சார் வந்துட்டு ஹி ஹாஸ் பீன் அ சூப்பர்ப் இன்ஸ்பிரேஷன் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். லைக் நவீன் சார் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு எனக்கு இனிஷியலா தெரியாது, அம்மாவும் அப்பாவும் மீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க மூலியமா தான் எனக்கு தெரியும். தே மெட் இன் அன் ஆண்டர்பிரினோரியல் மீட் அண்ட் அங்க இருந்து தான் எனக்கு நவீன் சாரோட கான்டாக்ட் கிடைச்சது. அண்ட் வி யூஸ் டு பி இன் டச் அண்ட் ஐ நெவர் மெட் ஹிம் சோ ஃபார். அண்ட் அங்கிருந்து எப்படி கொண்டு போனோம்னா, ஐ யூஸ் டு see his வீடியோஸ் இன் யூடியூப் அண்ட் இவரோட வீடியோ மட்டுமே ஒரு 4 to 5 டைம்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆகுறது நான் பார்த்திருக்கேன். அவ்வளவு நல்ல ஈகோ சிஸ்டம்க்கு சூப்பரான சப்போர்ட் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான திங்கர். வராதா, ஏன் வராது, இதனால வராது, அதை போய் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா திங்க் பண்ணி மென்டர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். அண்ட் ரொம்ப அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்ஜியன் கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு when they were planning to expand in India as well, he supported those companies as well. பிஃபோர் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் எனக்கே பர்சனலா கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு, அதனால நான் கொடுத்தேன். ஸோ அது இல்லாம ஒரே ஒரு சின்ன வீடியோ இன்ட்ரோடக்ஷன். யா. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with a new set of brilliant minds. We are happy to welcome Naveen Kumar Ganesan, serial entrepreneur, computer programmer, strategist, disruptor. He is a founder of Naveen Designs and founder and CTO of Juno Robots. He is aiming to improve standard of living human beings by using computer technology, robotics, and advanced automation systems. Stay tuned to know more about him. We welcome you again. Welcome, sir. Thank you so much for joining, and you can have the stage now. Hello. Hello, sir. Am Yeah. I audible? Yeah, you're audible, sir. You're audible. Yeah. Yeah, sir. We can start the session. People are watching on YouTube, sir. It is being streamed online. Yeah. Okay. Yes. So people who are online, can you say hi in the chat box? Yeah, people have seen me in few channels. Chennai Vlogger went viral. Yeah. All right, let's start with the session. This meeting, we are going to talk about startups. So I have some different kind of insights and I have different kind of ideology that I used to execute when it comes to a startup. I wish to share my experience with you. I started working when I was 18. I'm basically into computer programming. So initially the problem I had is I'm not known to many people. So after that, in order to overcome that problem, I was working part-time with the contacts, referrals that I have got. Then I started going to college, and when I was going to the college, everything that I had, like including my shirt and the bag and the pen, every single thing I had with me, everything was brought on my own income. And after that, the college was nice. I took computer science and engineering because computer technology is my area of interest. So I knew programming before joining college. And the only thing that I want to say about my college life is my final year project. I haven't brought any project from the outside. I have done something on my own. And unfortunately, I had to do 2 projects in the final year. One project was stopped in the middle, and after that, I have started another project. The first 3 months, the project got cancelled. Then I took another project and I was working on it. It got the best project of the year award. And after that, there was a left project. No, I started working on it and I finished it. When I went to the interview, I showed the interviewers like I have done 2 projects and completed them, and they told me like, ask me like, you only have to do one thing. And I explained them that it is a work done by me. It was stopped in the middle. So after college, I took 1 month of time and I finished my project I was doing. And both are actually innovative projects. So both solved real-time problems. One was based on e-commerce. The another one was regional news navigation. So
if you open up a map, there will be pointers. Like if you zoom in into Coimbatore, you will have different kind of pointers there. Like one will be in green. Green means like sports news. Red means hot news. Something like you will have pointers. There will be an option to choose the date. So if you see a date, if you select a date and if you zoom into a location means, if you choose the color of pointer, if you are interested in sports, you just have to select sports. Like that I have done. So those projects actually got me 14 placement offers. I think I had the most placement record in that college when I studied. I'm not sure. But those 14 offers gave me a hint. I can work in different aspects. So that changed my view about designing my career. I still remember the final day when I walked out of my college gate. There is a thought I had in my mind. My career and my life is starting here. It's not, my college life is not coming to an end. My career is starting outside this gate. That is the thought I had. So after that, I went to the known contacts. I used to see the problem they have, and I used to tell them that this problem can be solved in this way. And there are 3 people who always inspire me, and they teach me in different kind of aspects. The very first experience I had is like, I didn't know how to approach a business person and how to talk to him. And I didn't know the professional way of communicating with them. Since I know that person, I asked him a straight question, like, how did you earn so much money? See, we are coming into startup to build a company with people like-minded mindset. Then at the ending, we are going to make money, right? So I know he has crores of money. I just asked him, how do you earn so much money? And he took me to a nearby coffee shop. He brought me a cup of coffee and a snack. And after 10 minutes, I just had a little amount of coffee left in the cup. I had some little amount of snacks left in the plate. And he told me, I spent 30 rupees for your coffee and 30 rupees for your snack. And you have wasted around 10 rupees in the leftover. So you have already lost 10 rupees. So if I'm spending 60 rupees on you, if you are wasting 10 rupees, imagine the same amount in crores. That is one kind of learning, okay? And there is another person, like I told, no, 3 persons. The second person, actually, he is an industrialist. You might have known him. He owns industries, he owns colleges, and he's kind of a person I rarely find a chance to meet him. So even if I get 2 minutes of this time, I make the time count. So when I was speaking to him, he started giving me some ideas like, he told me one thing straight away: don't try to sell your product, sell them an experience, give them the solution, and follow up with them. If a customer is happy, then they will be coming back to you. Like, you might be in a company today, you might be doing a startup, and like in the next year, you might come up with a new idea. You might be doing another startup. It depends. Like nobody knows because there is a statistic that says 99% of the companies fail, only 1% survives. And the startups, even most of the startups fail, and very less number of startups goes into production. And this is not something we should take easily, okay? So if a startup is failing, like when a person is starting a company, they gather people, they put some resource, like it might be their time, it might include their money, efforts, everything. So if you're burning up your money, if you're out of college and if you're straight away starting a company and building it, means then burning money means then you should have either got the money from your parents or from your investor or from the bank. If you're burning money that you have got from the bank, seriously, it's going to be a very big issue, because you have to sort those things out. If you're not able to settle those things, then the company will be in deep trouble. That is a primary reason why most of the startups fail. And when I had to start up, I initially had zero funding from my parents. None of my belongings, none of like some of you might have seen me in Chennai Vlogger in the Amazing House video.
be it the entire house, the automation that was done there. The house actually has 5 power walls covering the entire house. It's fully powered using solar. The automation done I have done there, it's just to save my time, because I'm already having a hectic time running a startup, and I'm also helping other people to come up with the innovation. Like I know where they will fail most of the times. So I was busy doing all those things. I was not able to take care of the household routines. So I made my entire house automated so that it will save me so much time. And actually, there are 2 startups that solves the problem in my home. Like there is a venture called Nextcloud.in. It is a fork of an open source project called Nextcloud. I have started that as a startup to solve the technical, like the cloud storage problem that I had. I have a server in my home. You might have seen in the video. Like when I want something, if I get a thought that people might be in need of this kind of solution, then we can do a startup with it. The less amount of money we spend in the initial times, the more amount of money we can spend in the research. And actually, till date, I have I'm known through the video to millions of people. Leave that thing aside, and if you ask me straight away how many people knows me, or how many people have used my products or software or like my works, again I can say the number will touch millions. And the primary thing that I used to do when I was doing the startup is zero in investment. So even if it's the first rupee, it has to come from my earning. That is how my situation started. And when I was doing all those things, I made sure that I'm not going to rent a big office space. I'm not going to brand my company at any point of time. Never. I have never done all those things. Till date, I have only issued 25 of the business cards. Only 25 till date. When I wanted to index my company's name in Google, I used to do some work. I used to give the backlinks to my website. And that way I have done everything. I have not spent even not even a single rupee in advertisement, not even a single rupee to brand my like my startup or anything. Even if you go to my website, whatever website you visit, if it's a startup that was started by me, and if it is running, you will never see a logo anywhere. You will just only see text. The text will be given in the color schemes only I will choose, like based on the nature of the business. The rest of the times, nothing. I haven't even spent. So there are people who claim that marketing is very important. Yeah, if your product or solution or your innovation is so good, you don't even have to market the product. People will start searching for it. Like imagine if you are having a room air conditioner. If the air conditioner is so good, even there will be one niche segment of customers who will need something more out of it. Okay, so if you are trying to tap into that niche segment, then your product shouldn't be less better. It should be a lot better. Elon Musk used to say this, like when you're building a product or a company, people innovate and do less better, like the product that was less better than what's existing in the market. But that is not what people wanted. Okay, so the pricing, it has to be competitive pricing. If you give double the amount of options in a half the price with a better service, whom do you think people will choose? So of course, this is one way of running a company. And the other thing is like straight away people, I have seen many startups who have failed. Don't think that I'm talking a lot about the people who have failed, because less number of people succeed. Okay, so if we most of the times we spend time looking at the people who have succeeded, but we have a lot to learn from the people who have failed. So why did they fail? What are the critical points? What are all the pain points that made them to fail? So the first thing, they used to have a very, very, very like attractive website. The website will be so good. If you go to the website, you will feel like ordering something. Even if they don't want the product, you can make them to buy the product. There are a lot of things we can do. But once they get the product, if they are not happy with it, then what is the purpose of having done all these works? Nothing, right? So when you're starting a company, your product should be technically sound
it should be technically like highly improved. You have to be a tough competitor. Like I choose regional businesses most of the time. So when it comes to this segment, I target the service as the primary thing. There are many glitches that I face when providing a service. So I'm coming up with constant innovations. So right now I'm into five entities. Like 5 entities are full time. And I actually, yeah, someone left a comment like, yeah, it's not a 3D printer. Actually, it's an entire 3D print form. And the thing I'm trying to do here is, I have told in my channel that I'm doing a joint venture with a company named Satya Research. So let me share my experience. You might get something out of it. Take it as a note. If it helps you, I'm very happy. Actually, this company, they had around 4 machines when I brought a printer from them. You might have seen that in the Amazing Home video itself. And after that, I was having some problem with their service. I'm not able to get the service on time. So they had some glitches. They're technically very strong, but they were suffering when it comes to service. So I asked them if they are ready to, if they are actually interested in doing a joint venture. And they were very much interested. So I brought some share. I stepped in. Then I gave them the business idea. I refined their product lineup. I have rebranded their company. Yeah, they allowed me to do it. So what's the problem? If I'm having the permission, if I'm having the experience, then why shouldn't I do something better? So I rebranded their entire startup. Startup is now called as panther3d.in. So they will be coming up with products. Like when I came in, I just gave them the strategy to be very open, like sell the service, sell the product, sell the unit, and sell the company. We have 4 options. Like who does that? Okay. So the primary reason why I gave them this option is, when you're doing something very innovative, people are going to come and people are going to copy your idea. And that always happens. Okay. So why should we give some competitor a space to occupy our own space? We don't have to do that. But instead, we can do something else. Like they can make a friendly competitor. Like instead of taking them as a rival, why don't we make them as friendly? That option works. So if someone wants to set up a print form, they are okay with it. They can just approach this startup and they will be setting the print form for them. Someone wants to set up buy a printer, they can get the customized version. Someone wanted a print service, they can get the service. Someone wants to buy the company, no problem. They will be able to sell the company as well. So if someone is having a good deal in the future, means you're always welcome. I can assure, like you will be getting a fair deal. So this is how it works. Like now the product lineup is refined, the service is lined up, the stock keeping unit, it's fully digitalized. The present innovation that I'm doing here is I'm trying to make the entire thing work without any kind of human intervention at all. Even if there is a lockdown scenario, imagine it might come, I'm not sure. If that situation comes, this form, it's entirely powered using solar. I have done I have shown you in the there is a power wall powering this entire unit only using solar. It's outside, and this entire unit is controlled by servers that are powered by Nextcloud.in, and we can run this unit from anywhere. Like if we are getting that straight from getting the order, doing the work, delivering the parcel, everything, like I'm trying to automate every single part of it so that no human intervention might be needed. You can take this as advantage in 2 scenarios. When the lockdown hits, no problems. And when there is a shortage of labor, again, no problem. When we depend upon a lot of people to do the regular works, if they are highly skilled, we should not employ them doing all these kind of low-level jobs. So we hire only technicians, the highly technical people. It's really a tough job to get the technical people, the highly talented people, and organizing a team. That's really, really tough. That is what our primary focus is. I try to attract so much amount of talented people. When you surround yourself with talented people, regardless of success or failure,
you know what you have done, you know the impact you have given, and that will give you some big kind of inspiration. Like it's something big than running the company itself. Like whatever you do, if your service and product is so much better, automatically the money will come. So that's simple logic. Okay? We never worried about the money we make. We always focused on giving the better product and the better solution. That is the primary focus. Money always came by itself. We had, we have every time we done a startup, there are a few moments where the startup failed, but it was my adamant nature. I was not ready to give up. So what the thing I used to do is, I used to fund the startup. I used to improve the service. I used to contact the people and ask for their pain points. I used to improve it in whatever way possible. So if whatever product I do, whatever service I provide, whatever the startup I do joint venture with, I make sure that they run for a very long time. See, if you leave a startup, it's not just you who is leaving the company and closing it. It's your customer who trusted you, who expected something from you, is also failing. So we should never give that kind of a chance to happen. Like, no, zero. That is how it should be. If you have any specific questions, I know like I'm not showing you any kind of presentation or anything. I just wanted to give you a different kind of approach to how actually a startup can be done without having anything. The one more another thing that I wish to share with you is like, straight away people go into a private limited setup. So if you're brainstorming an idea, then initially you can go for a LLP. Then if you do trialing for 1 year, if you are very sure, if you're very confident that this is how we are going to do and this is what we are going to do, then you can upgrade to a private limited company. That is something I recommend to every entrepreneur I come across, and that actually help them to focus a lot in their product or service than running the company itself. So that is one thing I wish to add up here. So always make sure, even if the lockdown hits, it's not an excuse. It's a chance. And if you're really innovative, you just have one more problem to solve. Lockdown is just another problem, nothing else. Okay, so it's that easy. And yeah, you can. I know it's like hitting your head in a brick. That is how a startup environment actually feels. And yeah, that's what we do, right? Like if you really wish to be an entrepreneur, you don't really need any kind of inspiring words from any person. If you're getting a startup idea, if you're getting inspired by some person, and if you really need that kind of boost from time to time, think about it. See, going for a job is not a bad thing. Okay, so even if you're running a startup, people will come and approach you for a job there. So job is not a bad option. Entrepreneurship is not a good option as well. So there are a lot of pros and there are a lot of cons. And make sure that whatever the risk you take is worth it. And always like that. The way we run the company is one thing. Like the second thing, most of the youngsters nowadays are doing is like ruining their health. Like ruining your health. See, it's like, see, I'm a 90s kid. I have seen people like they work hard, but every day they had time to spend with their family. And nowadays, lockdown has given us a lot of chance. But see, in the previous days, it's like when you are stressing out yourself, it's like just like putting a scar in the wall of your heart. But nowadays, if you stress, we are stressing so much, we are like, it's just like hitting your heart with a knife, like you're stabbing it. It's not going to get cured. So once your health is out, everything is out. Your company fails, your innovation goes out, you have nothing else to take care of. It's just your health. And the only, the next thing you have to worry about will be your family. So even if you're running a startup, even if you're making a huge profit, even if you're making it as a failure, doesn't matter. Take care of your health, eat and sleep in time. That is very important. See, imagine if you have made 500 crores in the next 50 years and you have to rest in the hospital bed instead of enjoying with the money you have earned. What is the purpose behind it? It doesn't make sense, right? So
imagine something that is achievable and then go beyond it. Don't stress out yourself too much. Always eat and sleep. Take care of your health. Our health is something that we take for granted. Like nobody asks. And a startup nowadays can have any kind of scale. Even I have a startup. Do you know what we do there? Like we stop the advertising people from reaching the right set of audience. We don't want any kind of advertisement to enter into an office or enter into a house. See, that is a startup. We advertise to stop the advertisement. So when we do a very great job, and see, advertising means we are from the word of mouth reference. And when we tell someone that we can stop an advertisement, and people show a lot of interest. Like, see, there are companies that makes advertisements which people go and search in streaming platforms, and they see the videos of their advertisements. And see, that kind of advertisements is something. And when people gets irritated, and then it is also an opportunity. So you will get opportunities everywhere. Possibilities are endless. So you can do a lot of things. Make sure you're in good health to tap the next opportunity as well. And you don't have to stick with only with one startup or one innovation in your lifetime. So if you're in a good health, you can do a lot. If you have any questions, you can let me know in the comment. I think I have added something to consider. Yeah, I hope it helps someone. Yeah, it definitely did. So thank you so much. And there is a question as well. How many fails did you face? Come again? How many failures did you face? Yeah, I have like, see, if a company is failing, then it will be burning cash. So it will be going out of business. So if I have enough money to fund the company, I can adamantly stop the company from failing. So even if a company like when our company is failing, there will be some critical points. So there are moments then where the entire business model is not needed anymore. But that's not something with my case. I always came up with an innovation, and I started running a company to drive that. So till date, I have closed 2 ventures. Like, one is an e-commerce site, another one is a classy field site. Those are the 2 things that I have started right out of my school days. I have closed them because it was too early. People at that time, they have been doing recharges for their mobile phone for 1 GB of data for an entire month, and it didn't make any sense. Like, people was not trusting the online e-commerce sites that much. When Flipkart entered, they sold like items below 1,000 rupees. They gained their trust, and they changed the entire vision people had about e-commerce. Like, when you talk about e-commerce in the time of 2006 to 2008, people will think that someone is going to scam you by sending a brick inside a brick parcel. You're not going to get any phone inside. See, that is a kind of mindset that people have had at that time. So big tech giants who came in, and they have changed it. Actually, it's free, it's like free freedom. Like that, they have changed the entire thing for us. So yeah, big tech companies, they change a lot of things. We get something for free. They took our pain points and they worked on it. So we are just having the creamy layer. Like, we don't have to do all those things. Like, it was too early that it failed, but I gave up because I didn't find any kind of scope in that. So it was too early. So that was 2 things. The rest of the things, I don't shut the businesses. Yeah, I make sure that a business is never shut, so that someone who comes into my enterprise, actually, there is one thing. We do not accept everyone as a customer. Like, there are some critical points. So when we are getting a customer, it is we take it very seriously, and we understand that the customer is in need of this product. If they are not having any kind of need for this product, we are not selling the product. Because once we sell something that they don't want, just because we are going to make money, it's going to give us trouble in the long term. Like, if a product is not being used, it just gives you money. If you're just behind money, then it's a different scenario. But all of my innovations is not just behind money. I focus on impact. So when there is an impactful product, you will get a lot of opportunities. So whenever someone has a kind of a challenge in their work environment, in their office, or
anywhere, the first thing they will get in their mind is my name. So I branded my name. I started an enterprise with it. Yeah, it was working very well. Great. And there is one other question. One person has an idea and he doesn't know how to proceed with the idea and make it successful as a startup. Okay, I don't know. And he also said about said this for the past speaker, so I can guess that he's working on some idea which can help the blind and visually challenged people to do some. Okay, if you're targeting that segment, imagine like how many people has that kind of difficulty, the physical difficulty, and how many of them will be able to afford, like if you're giving a costlier solution, if you're giving a less costly, cost effective solution, you can just get the numbers. Like you can be sure, like if there are 1 crore is our population, if 100 people are having this problem, and when you're running as a company, you should have some social responsibility as well. So if you're making a product that is affordable only to 10 people, sell them that sell them the most of the innovation you can do for them first, so that you will have raised enough funds. Try to make the tech more affordable, sell them to the rest. If it is possible, if you have made enough money out of it, deliver something at 1 rupee. Okay, I'm not asking you to do for free, just sell for 1 rupee. See, 1 rupee is affordable. See, if that innovation has to reach 100 people, it will be just 100 rupees. Okay, so there are times we can buy a coffee for 150 rupees. Someone will give that 150. Even like, don't think it's just 150 rupees. With that 150 rupees, if you're really creative, you really can do something innovative even with that 150 rupees. And after that, you can pay your own company that 150 rupees or 100 rupees, and you can give the product to them. You don't have to sell for free. You can fund yourself. You can pay your own company, and you can like when you sell something for free, I don't think it's valued. So if you sell something even for 1 rupee, and you consider that as a sale. So when you consider something as a sale, you pay a lot of attention towards it. Like so even if it is your payment, it counts. That is something I would like to share. And yeah, it is scalable. They know their existing market, and don't just see this as a product or a chance to do business. We should have the service mindset in this as well. There's one other question which has been asked by Naveen. நீங்களும் நவீன், அவரும் நவீன், 2 பேரும் நவீன். ஸோ என்ன கொஸ்டின்னா, நீங்க எப்படி லேர்ன் பண்றீங்க? எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் புக் ரீட் பண்றீங்க? எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூடியூப் வீடியோஸ் பாக்குறீங்க? எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளாக்ஸ் ரீட் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு. See, that is something in my daily routine. Like நீங்க ஒரு லெவலுக்கு மேல when you become very busy, உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு நாள் 24 hours தான். You have to sleep at least 8 hours னு சொல்றாங்க, but I only sleep for 6 hours max. So rest of the time பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு if it's possible, I do multitasking. I don't do the household works. I have like switch fan on பண்றது வந்து like doing all those things I have automated. So I'm gaining some more time. So on the time if I'm able to talk to someone who has already built a company, they are running it for years, if I'm able to get 1 minute of their time, I should be ready for it. Like, see, car is my primary mode of travel. இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னோட அந்த ரெடினஸ் லெவலுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். The 4 doors, every single door has an umbrella, automatic umbrella in it. So அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's kind of a preparation. Like if you ask me about the potential of YouTube has a lot. When it comes to computer science and technology, I'm not sure about other skill set and resources. When it comes to computer science and technology, and you can find a lot of people who have put 10 plus years of experience, 15 plus years of like industrial experience. They poured it everything in videos in their own channels. You just have to know how to find the right content. Like viral contents are different, okay? And when you search for these kind of innovations, you're not going to get it right away. You have to, like, if YouTube gives you 10
results page, I will make sure that I go to the 10th page. So I will never even miss a single thing. Like most of the time, I used to skip the first page because those who are successful in it might have been there. Like the rest of the companies, they are struggling to get into the first page. So what is the trouble they are facing? We are going to face that trouble. So if we are going to solve another problem in a creative way, you will be able to make the first page very easily. And there are a lot of not a lot of blogs I read. I only read selectively, and technical channels, I follow a lot of technical channels. Yeah, that's pretty much it. I learn every day, every single day. That is something new. I actually have a dedicated server that manages my bookmarks, and if I don't have a time, I just save the page for reading it later. So even if the internet goes out, I have the Amazing Home has the entire Wikipedia available offline. I have all the my favorite websites available offline. I have all the educational videos that was shared in Creative Commons license that was available offline. Like yeah, even there is like movie streaming services, like call it Netflix, Prime, anything. There is a movie streaming service that is running inside my house. My house is 1 gigabit network capable, and yeah, I can watch a video in my phone. I can pause it and go to my laptop and continue there. I always prefer the dual monitor setup. Even yeah, this is the print form. You can see the dual monitor setup there. Like everything, when you have a lot of things to see easy, like this is my phone, dual screen. Yeah, it helps in multitasking. So why not? There are a lot of possibilities. I hope Great, sir. this Great. answers your question. It would be great, I guess, if you give us a tour about your place. It's so much filled with எனக்கு ஏதோ மெக்கானிக்கல் லேப் குள்ளற போன மாதிரி இருக்கு. No, this is the workplace. This is one of my workplace. I'm just having a 30% share like here. My work here is to automate this entire thing so that it works without human so it doesn't need any humans to attend this thing. So I'm trying to make this as a Cyber9 of India. So that's it. Great. That's great. We'd like to see that sooner or later. And yeah, I think we will be releasing a video as a collab with Chennai Blogger sometime soon. Chennai Blogger is a YouTube channel. Naveen Research Tamil is my YouTube channel. I speak technology in Tamil there. Yeah, people seems to follow it. Like, but there is something I do in that channel. Like, I trick the algorithm to I always wanted to make the YouTube algorithm to promote my videos lesser than other videos. I'm not into that kind of trending viral kind of thing. I'm not targeting into that kind of huge audience space, because a lot of people try to reach out to me, and when I'm already running these many things, like when I'm trying to make whatever time that I have to make it useful, I really find it very difficult to when a video goes to, like, imagine Amazing House video, I think it went around 2.3 million views. It was trending. A lot of people trying to contact me. I was already feeling burnt of having taking the phone calls, and I'm switching over to full emails as the primary mode of communication. And a lot of people are coming in, give me the phone number, give me the phone number. I'm not able to give the phone number because I'm already having a burning effect because of this phone. I'm trying to ditch the phone and move on to something else. Like, see, in that video itself, I have shown the innovation that I have done in my house. I have never promoted like I'm selling this product or that, or I have never promoted. I have never like, when you show something is available, it can be done, people will start like they will start searching. If I'm not reachable, if they are not able to get in touch with me, and they will come and look after the people who are next, who they already knew. Like if I'm telling a fan could be an automatic one, it can have climate control in it. See, every air conditioner has a climate control in it. Okay, every car has one. So it's not something that we cannot put inside a fan. But why aren't we thinking? So that's something simple. Like nowadays, it's very like we are able to get the components very easily. I'm just into computer science, and programming is my primary area of work. But I have learned electronics by self, and I have done all those things. So it was kind of challenging.
But yeah, lockdown, in the lockdown, I had so much amount of free time, so it works. So that imagine, like, if something has a feature in it, if you think that feature can be very helpful in something else, why don't you do it? Like, I have given an awareness to like 23 million, sorry, 2.3 million people in YouTube. I think almost every news channel has covered me. Every newspaper had an article about me, and people are coming in search of innovations like this. They are not like, yeah, people do search for me, but I made sure that they also search for you as well. Like, everyone who is willing to do a startup, people are actually searching for you instead of me. I made sure that happened. Yeah, it's happening. Um, I have came across a few people. They identify me somewhere, and they used to say, like, yeah, I have seen your video, I have seen that innovation. And I asked a college student who was living next door, and he has done me all these things, and he is planning for a startup. See, that is something I want to, and that is happening. And whatever you do, whatever innovation you come up with, there are people who are going to spread the false information about you, who are going to cost your reputation. Just don't mind. And if your intention is something that is very clear, focus on it and let it grow. And the next question is, who is your role model? My neighbor, actually, grandpa, named his name is Palanichami. He was working in BHL. He is my role model. The reason is, like, see, my name is Naveen, and he had another relative named Naveen. He is in Chennai, and he used to tell me, like, see, that Naveen is contacting this scientist for this clarification, and you're here sitting and doing nothing. You're just eating food and sleeping. You're fit for nothing. Like that, he used to criticize me. So whenever I get a doubt, I make sure that I reach the right person. And he used to teach me how to write a letter. Like, that is something I have learned from him. I know how to write an email and get a reply for that. So yeah, this is one kind of one experience I wish to share. Like, after the Chennai bloggers video, Amazing Home, a student name, I think he's studying in school, might be 7th grade or 8th grade. He's from Erode district, and he approached me, and I told him that I brought this printer from this startup, and he went there and he brought a machine, a 3D printer for his own use. And I think last week I spoke to the school kid, and he told me, like, he have given that printer to his mother is actually running a business based out of Erode. And this guy, like, see, kids has an amazing talent. When they go and ask for a business opportunity to someone, people are right away, without any kind of hesitation or thinking, they will just give that, like, to encourage them. He got orders for 100 phone stands in a single order, and he told me, like, he wrote me an email, like, he will be paying his the part of his school fee on his own. And the last information I have received from him is, like, he has got some 1,000 orders. Like, I really don't know, like, where do these people come from? If they grow up, like, yeah, I'm going to be in trouble. I have to make sure that I write him an email and to get a response from him. Like, I see him with the potential, and when he finishes college and when he comes into business, like, those are all the kind of people I would like to work with. And see, innovation, it's driving. Like, if you have that burning desire to achieve something, nothing is going to stop you from anything. So my neighbor, grandpa, is my role model. Great. And what's your biggest achievement? That's my biggest achievement. Have I made any achievement? I don't know. I don't consider anything as an achievement. I really don't pay attention towards it much. And like, see, like, if I have spent this one day, if I'm not going to regret about wasting this day in my entire lifetime, then I think that would be an achievement.
Great, sir. Great. And one thing that you wanted to share it to all the students who are watching this video, because everyone are students, like everyone are from the student community mostly, and they have little of ideas with them, and they create some final year projects, and that's how their life is right now. What did you like to share it to them? Yeah, that is the purpose of having this entire video conversation, I think. One final thing that you wanted to share it to The those. final thing is like, if you're going to do a startup, don't think it's going to be just like, don't think a startup as an easy way to make money. It doesn't work that way. If you're going to get the investment from your parents or from some entity or some from your founders, sorry, some This is people who are investing, ready to invest, like investors or known people or anything, and that is one kind of segment. But when you are driving something to add fuel to your, like if it is something innovative, you really have to work hard. It doesn't matter where you are, how good your branding is. Like, see, it does matters when your product is so sound, your customer will come to you and they will give you an advice to brand your product like this, like that. If I saw this there and it was very attractive, why don't you do something? That is the point you have to consider about all those things. Rest of the time, think about the product. Like when you're having a 15 minutes of free time, if you're and in that free time, if your company, if your product, if your service, if your innovation is coming to your thought, then you should do it. Like that is the see, if you're not getting that kind of if you're not getting any thought about your startup, it's really going to be some kind of end up in some kind of trouble one point or another. So if you are going to be an entrepreneur, it's going to take it's going to test you. Like whatever the capabilities you have, it's going to test it. It's going to get tested. So yeah, that is something I would like to add. Great, thank you so much. And இது முடியும் நடந்த எந்த செஷன்லயுமே வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேச சொல்லுங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேச சொல்லுங்கன்னு யாருமே சொன்னதில்ல. Yeah, But still that's the primary reason why I started a YouTube channel. Like yeah, I'm not finding enough time to make a video, edit it, and in my channel, like I don't nowadays I stopped asking people to like and share, like subscribe, like all those things, like because I can save some time on it. See, when something is good, if it's informative, if it's conveyed, it's done. I don't want much people to follow. If they follow, it's fine. Even if nobody is watching, yeah, it's fine. I have put something there. So even if after 100 years, if YouTube's like, see, Yahoo was a giant. Yahoo's like nobody. I don't think anyone has a mail account with Yahoo nowadays. See, trend changes. Okay, so I made sure like I'm not posting my contents to a single single platform. I'm going to diversify it. If it's possible, my Amazing Home will like host all the videos so that people can have it whenever they want. Yeah, that's something I'm planning. Whenever I get free time, I will try to make a video in my channel. And if you have any kind of queries, you can drop me an email as well. Yeah, it's like I can prioritize your emails, like mention the name Startup Culture in the title, give a comma, and then write your title there. So I can be sure like I already know you and from where. That will be very easy. I will set up a filter, mail filter, so that every single one of your emails goes into a certain category. I will try to prioritize and replying those things. Yeah. thank you so much, sir. Thank you so much. Also, please share your mail ID so that I can share it to all the people who are watching out. That this is my email. hello@naveenganesan.com is my email. You can find it in almost in every video I post to my channel. In Chennai Bloggers Amazing Home, you can find it there. Yeah, this is one email. Yeah. great, sir. So I'll be posting this email ID over there in the chat box so that you can get in touch with sir. And thank you so much, sir, for joining us and being with us and helping us to grow the ecosystem even better. Yeah. And thank you so much. And You can I really have 1 accepted. minute? Thank you.
Yeah, sure, sure, sure. Actually, someone is asking like in YouTube, like, Yes, sir. okay, what kind of startup I can do? Okay. That is the question they are placing. See, like when I was in college, another batch of students, they had an interesting concept. Like, and I think they brought the project somewhere, but it was an interesting one. Like, instead of having all your emails routed into inbox, you will first route all the emails into categories in the subfolders you can have in the left. So whatever thing that was left, it will reach your inbox, or if it is a spam, it will go to the spam. Like, if they have done the project very well, means then it is something that entrepreneurs like who don't find more free time, they will be seriously, they are looking for some innovation like that. They don't want every email to go into the inbox. Like, whenever I think I'm having a difficulty, I used to get a thought about their project they have done. So you can do anything. Like, I started a YouTube channel without a Gmail account. So that is something technical. People will think, why did this guy? How did this guy did this thing? And that is what most people thought, and they didn't realize why I have done that in the first place. See, Gmail is offering an email account for free. If I'm not considering that free service, then there is something behind it. Like, whenever something is free, it's not really free. When unless and until it is an open source software or an open source platform which you can take and run for yourself, if someone is spending money behind it, somehow they are going to make money on it, and they sell your data or something. There is a catch, always a catch. And so I made sure that I'm not getting falling into those kind of traps. So I created a YouTube account without a Gmail account. So that's possible. And if you think why I have done that, you can learn a lot. Like, when it comes to a startup, you can do startup with a lot of ideas. If it is a small startup, spend your free time there. If you think it can revolutionize, spend your full time there. And if you think you can change the world, over time there. I think this answers the question. Great. Thank you so much, sir, on that. And as well, would you like to share anything to our students before we? Yeah, I think that is one thing we all should remember. When we are crossing a road, we should first look to the right and to the left and to the right. I see a lot of people getting in an accident. See, that's something we can avoid. We should know how to cross a road. Basic skill. You should take care of your health. If you are healthy, you can do a lot of things. You have a long time to go. Even if your startup fails now, it might succeed after 20 years. Like, my friends did this in 2011, and I'm in need of such kind of an innovative, like, if they have done that innovative project and if they have came out with a company, they should have they should have survived for 10 years to make it as a usable product, make it as a solution. See, it's a very long time. No one is going to open up a company and wait for 10 years, but they did all those things when no one is in need of it. But we are in need of it. Like, if your innovation is not needed now, it might be needed in some other time. So make sure you hit it when the right time comes. Yeah, that's it. If someone has a lot of questions, means then we can do another session maybe. Yeah, sure, sir, sure. Actually, people want you to speak even for half an hour and 1 hour together from now No, as if you well. ask me to talk, I will talk for the days continuously, because I like rest of like, apart from sleeping and eating, the rest of even while eating, I used to like go into some kind of I used to play some videos and I used to watch them while eating. See, that is how I most of the time I spend. Like, if you ask me to talk, I can talk a lot, but I don't know if it will be like appropriate for you to enhance like the startup thing. So if you can frame up your questions into a list, maybe I can give you some kind of a precise answer, the one you are looking for, and that would be very useful. Definitely, sir. I'll also ask them to connect with you. Students, please do connect with any if you have any doubt
டெக்னாலஜிக்கலா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஆண்டர்பிரினோரியல் ஸ்கில்ஸ் ரிலேட்டடாவோ, இல்ல சாரோட ஒர்க்ஸ் ரிலேட்டடாவோ, சாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும், you can send a mail to him, and I have added the mail ID there, and I'll also pin the mail ID in short notice, like so you can connect with him and get more information about him. And I'm really sorry, எங்களுக்குமே முடிக்க பிடிக்கலதான், unfortunately நாங்களும் முடிக்கிறோம். அதனால you can definitely connect with sir and get in touch with him. Thank you so much. And இந்த ப்ரோக்ராமோட ஃபாலோ அப்பா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, உங்களுக்கு இருக்கிற ஐடியாஸ், if you have an idea, you can enroll yourself to the question paper. நாங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்போம், நாளைக்கு நாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்போம். டுமாரோ வில் பி ஷேரிங் யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர். அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்துட்டு யூ ரைட் த கொஸ்டின்ஸ், அண்ட் ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் செலக்டட், வில் nurture you, will help you build your startup, and we'll also connect you with ATAL funding, which has already been available in our government as well. So if you are interested, please do write that question and answer session, and that's how we can know that you are really. Okay, I'm interrupting you. Are you using Google Forms? Yeah, we do Google Forms. Yeah. Yeah, I have a serious privacy concern with one company in this planet, and if I'm not given any other option, maybe you can ask some student group to come up with a solution to make the forms filling very easier. Like, yeah, something is free, but if they can do something else for free, and if they have a parent company and a child company, the child company does the forms. Imagine, like, if they are taking it as a final year project, they can work it out, they can give the advanced forms for free, so that they can have it as a learning experience. So the next year, people who are third years, who are coming into the fourth year, if they are having to take up the thing, they are going to take over a company, like an entity with 1 year of experience, and they can run it. So, like, nowadays I see everything coming from a single big tech company, and that's something that doesn't feel okay. But when this company goes out of business, we are all in deep trouble. So we can solve, like, we don't have to give innovation every time. If there is something, if we can do something similar, even that works nowadays. So yeah, I think that would be an idea someone can try as a final year project at least. Yeah, hope they try and get back to me so that I can use it in my channel as well. It was really great, sir. Thank you so much for having you here, and thank you all students, and thank you Naveen, and thank you Christ University and Fame Technologies, and thank you, sincere thanks to AIC Rise as well, and Sociopotence, who helps us training the students as well. And thank you so much, and thank you so much for having you here, sir. We'll all meet again by tomorrow morning 9:30 as usual, and thank you so much. Bye-bye. Take care. Hi.